There's something Ladies and gentlemen, I'm sorry to cut short. sorry, We are officially live. Na tulikuwa tumeenda live tena, but not tulikuwa tuna record, but let me reintroduce ourselves. My name is John Duty on Life Majuu, episode 22, and episode 22 tumevuka border, bro. We are not just speaking about the US of A, we are speaking about the United Kingdom. Muko kwa kings and queens. Na tumevuka border, mtu wangu leo nimewaletea host mwingine mgenje sana. Mambo ni hatari. Without further ado, the floor is all yours, ma'am. Introduce yourself. What more can I add? You've done the best introduction ever. Nasikia kama mgeni. Inaitwaje? Okay, kama ile ni my introduction za ile enzi ya Moi, bro. Tiriri. Niyo tu nilikuwa nangoja hiyo part. Shiko, UK kuko aje? Wewe unajua sisi tukiwa Majuu tunataka kutravel Europe, UK, tunaonaga huko nyinyi ndio mna have the life. Sisi tuko depressed huku hivi, maisha ni ngori. Na leo I'm pleased to have you because maybe you can share with us your experiences on that other part of the world. Na vile pia una passive Majuu. Thank you, Joe, for having me. I'm a big fan. As you know, I follow your work. And so I'm humbled to be for the invite. Thank you so much for having me, and I will try my best to answer the questions about the United Kingdom. We have to be very, very categorical. It's the United Kingdom. Do you know this is one of the few countries where, and I don't know if you've noticed, since we are the United Kingdom, we are Great Britain, or as the locals say, Great Britain. The T is silent. T is very silent. Great Britain. We drank the tea with biscuits. That's a very typical British culture, tea and biscuits. So yes, as you said, I'm Carol Chico. I am based in England. The saddest city currently, and I say it's sad because this is Leicester City. You know what happened to Leicester Football Club? Yes, we are now, very unfortunate. Tenda kucheza na Sofapaka sasa. Tenda KPL sasa. Bro, Leicester, yani United Kingdom, Euro. Yes. Bro. No, how long have you been there? Sterling pound. Oh, sterling pound. Sterling. Make sure you use the word sterling. I should be very careful. It's the sterling pound. Be careful. Mimi nilikuwa najiuliza why people ngangana kukuja America na vile America ni depressing as opposed to United Kingdom. First, the sterling is very powerful than the dollar in terms of ukituma do mtaani. Of course, the dollar maybe globally may dominate kwa trade, but mbona watu wengi watakai kuja ama tu ni ile ama ni PR ya America? Unajua America inakuwa imepigwa PR ingine, inaonyesha people perceive it ndio heaven and earth. Since we were little, Joe, do you remember being shown any British movie? Honestly, by the hakuna. Yeah, we didn't grow up exposed to British movies or much about it. We knew England, of course. The Queen lives here, so we knew somewhat. But the US, from when you're young, everything, the rappers, the big musicians, the big actors, the big everything, the big, it was all coming from the US. Right. So yeah, SPR, you guys umejiweka strategically. So everyone thinks that, the US is the greatest of the great. Ukweli by the kwa PR hata mimi after nimefika huku nimenotice hapo hatubahatishi, like there's so much effort purposely to portray Majuu hii US ni kama ndio, lakini ukishafika hapa yenyewe situation kwa ground ni tofauti, and as human beings nimerealize pia tutoshekagi. Mtu mwenye ako US anataka kwenda UK ama Europe
mtu wako Europe ama UK na yeye anataka kuwa anafikiria vile US maisha inaweza kuwa. Wewe in your wild imagination, what's your perspective about the US and ni nini unasemaga mimi naweza taka kwenda US mahali fulani? As you say, binadamu atosheki. I'm in England, but hata mimi nataka kuja US. Oh my God. I want to experience. Ilitoka England, unataka kuacha kizungu England ukuje huku ya I want to experience, I want to see the Statue of Liberty. I want to see what's that big bridge you people have? Is it in California? I want to see I want to go to Las Vegas. To connect to Upper, we call it Skeg Vegas. But Las Vegas is better. Yeah. I want to experience Miami Beach. Right. I want all that. So yes, people, America is also a country that a lot of people, even here, people would love to come and visit. And I know a lot of people tell me, I would like to go on holiday to Miami Beach, and I would like to go to New York. And I've met a few locals who have come to visit, have come there as tourists, and they really did love it. And they say the weather there is much better than the weather here, because I think England is kind of known to be just, this country rains all the time. It rains when it's sunny. It rains it rains when it's not supposed to rain. It just rains all the time. So it's kind of known to have gloomy weather, which is quite true, because even right now it's supposed to be spring and sunshine, but we're having very gloomy weather. Right. Yes. That's crazy, because you too, now during winter, does it snow a lot? During winter, we don't have extreme weather like the US. Our weather it's still cold, definitely, but it's not as extreme. And global warming pia ime happen. And so like me, last time, mimi nilikuja kuona snow. How many years? I had stayed here for, how long had I been here? I think the 3rd year. I've been in the UK for 5 years. And so one of the exciting things of kuja Majuu ni nitaona snow, nitacheza kwa snow, nitashika snow, you know that kind. The first year ikapita hakuna snow. Sasa watu back home wanakuuliza, "Wewe kwani uko UK kweli? Mbona utumi picha za snow? Hauko United Kingdom? Uko green skin." Mimi kuna mwingine ananiambia nimeweka green skin. Green screen ati ile ya kuambia watu niko Majuu na siko Majuu. Mi kuna mtu aliniambia niseme ile UK niko, kama ni United Kino ama niko United Kingdom. United Kiambu. You know? Nikamwambia ngojea. And ghafla bin snow ikakuja. Yeah. Nikachukua record. So I recorded it quickly, nikamtumia, nikamwambia niko huku. So yeah, we don't have the higher up you go, like Scotland has extreme weather. Yeah, because Scotland is part of the United Kingdom. I mean, you know the countries that make up the United Kingdom. So unazijua? Honestly, naka obvious na mimi sizijui. It looks obvious by day from an outsider na mimi sizijui. So United Kingdom is not is actually, it constitutes of England. Yeah. Where I'm at, and then kuna Wales, and then kuna Scotland, and then kuna Northern Ireland. Those are the countries zikija pamoja zinaitwa the United Kingdom. Yes, I hope I got that right. If I didn't get it right, please correct me hapo chini. I'm also napenda kulearn. Napenda kucorrectiwa pia. So if anyone knows, if I didn't say the right thing, please, Yeah. So manze, at least umetupeleka na hiyo picha, at least tunapata ka picha ka UK kidogo, but I hate to break your heart. Kwa ile dream yako ya Mayolo, ati sijui Miami, sijui Las Vegas, sijui Manhattan, New York. Sasa naweza ku advise hivi.
kama unakuja kama tourist, sawa, all that is possible. You can hustle in the UK, kuja tafuta pesa and all these places. But kama unakuja kuishi, now let me break your heart, Shiko. Hii country haiwezi allow, the US can never allow you to have fun. Yani it keeps you comfortable. Yani unapata hapa shida ni unaingia kwa system, mtu wangu, hadi hiyo ukisikia umeenda Miami hivi kwa vacation, unasikia yenyewe, because every time, so unajua tu maisha tu vile tu iko UK, I think ni vile tu maisha iko US. So kama mimi hizo vitu zote umesema niko zile za by the shit. Hizo place zote umesema, place nimeenda ni Florida. Florida, hizo ma beach hizo nimezienjoy, nimeziona fiti. That's kila mtu anafaa kwenda, definitely Miami, Florida. But Las Vegas sijaishia bedhi, hata hiyo Manhattan, New York. Kuna place mingi sijaenda, na sometimes unakuwa tu nile you are caught up with life, inakuja yani tu mambo iishagi. So I hope tafuta pesa kuja kaa tourist, lakini ukianza kuja kufanya kazi huku, ingia kwa system, tutakuwa tunapigiana tu simu, umemanage kwenda ka vacation kweli? But then ukweli, yeah, it's also it's very similar na huku. It's like wake up, how do we do? You wake up, go to work, come back home, sleep. Wake up, go to work every single day. That's the grind. And I think for sisi Waafrika, maybe immigrants, right, it's for us, it's because unajua uko nyumbani unategemewa. Nyumbani pia uko labda uko na ka project kameanza na huko, so you find una take up extra. Yeah, taking up extra even extra jobs to be able, kama mimi kuna friend yangu aliniambia akona main job yake na akona job ingine ya project zake za nyumbani. So you find huyo mtu, hiyo job yake main ni ya mchana, job yake ya projects ni ya usiku. So unakuta that's just how tuna juggle maisha. Hakuna choice. Kama mimi personally, my own personal if I can share my own personal thing, I have a job, yes. But hapa karibu na mimi, actually 1 minute from where I live, kuna ka care home ka watu wa dementia. Na hapo they are always looking for people. Kuna bana kubwa hapo, they need people to come and work. So I'm already considering kuingia hapo nichukuange to shift. Unachukua ka shift, yeah, baby, unachukua ka shift kwa sababu I think, and you've been watching my videos before. Mimi nataka hivi, niko na of course main job, na sometimes niko free na create content. But nasema hii content hainipei $100 sasa nikitaka. So what I do, naingia kwa gari yangu, hizo ma food delivery, na deliver hapa Uber, na deliver hapa hivi Lyft, na deliver hapa hivi na to up within a few hours, naingiza at least pesa inaweza kimbiza ka project home, because sometimes you need to do something ya $10,000, $20, I mean 20,000 mtaa, na you can't keep on putting all your projects kwa your paycheck. I think, and that's the why people wanapiga job tofauti, because kukeep up to maisha ya nje na kukeep up pia maisha ya nyumbani na expectations za watu nyumbani, sio rahisi. And talking of expectations, me personally I've had my fair share of expectations za watu nyumbani. How do you manage expectations? Na umesema you've been in the UK for 5 years, correct? Yes, correct. So imekuaje hiyo period kutoka kuja UK, vile wasa wanakupasivu wakuwa mtaani, na umeweza aje kumanage expectations zao ama kutimiza mahitaji zao? Mimi kwanza niliacha, when I'm walking alafu nione Lamborghini ya mtu, niliacha kupiga picha hapo kupost. Sasa yeah, yani watu wanafikiri uliacha kupiga picha. Sasa unapiga picha unapost, watu wanafikiri ni yangu. Yeah. And let me amuse you. So in my job, what I do is I'm a support worker. I work with vulnerable adults. So basically that means adults who with mental health issues, who have physical, any vulnerability. So what I do is with every client, kila client job yake ni tofauti. Kama kuna client, let's say kuna moja kuna eating disorder. So
nikitoka kwa nyumba and I'm supposed to see this client akona eating disorder, kazi yangu ni kwenda kwa nyumba yake to make sure okay, ni nini leo tunakula, balanced diet, tunakula hii, tuna prepare meal na make sure mtu amekula, because kuna watu they are starving themselves because wanataka kukua 1 GB ama ni half GB. Yeah. So unakuta they are doing very extreme things to do that. So my job is to go, tunakaa na mtu unamuocha kikula kula, na unakaa na yeye for some time, unahakikisha hajaenda kujaribu kutapika hiyo chakula. Yeah. You know. So I have another client ako obsessed na magari, and we're talking about high-end cars. It is because of this client I've been able to be inside a Lamborghini. Be inside, because we go to the tunaenda showroom, anasema take me to the Lamborghini showroom. So of course naenda, nampeleka, I introduce myself and what I do, and the people are very people who work there are very accepting, they are very supportive. Wanasema okay, what do you want to do? Unataka kuingia. Sasa ukiwa katika hiyo pilka, si pia unapiga mapicha. Nitaingia Lamborghini tena siku. Nitaingia aje Lamborghini? Hautaniona tena, sasa uchezeka wewe hiyo time. Sasa ukishaleta hiyo wewe upost Facebook, bas, ama upost Instagram. Sasa wewe wanaona ni yangu. Wanaona ni yako. Bwana. And you know, but there's a lot of pressure, really, to be honest. Kuna pressure mingi ya, you know, people want and CIT hatuelewi. We know things are not easy back there. But kuna hii pressure ya kila mara mtu anataka katikati ya, kama mimi, like I told you, I think in the US you people you're paid, kuna watu wa weekly, kuna watu wa bi-weekly, kuna watu wa month. We have the same system here. So me I fall under monthly. Sasa kuna watu hapo katikati ya mwezi yana, si uko UK ama uko US, we tarehe 20 lazima ukuwe na kitu. Mimi nataka 5,000. Tarehe 19 mimi nataka 10,000. Sasa ile mwezi ni moja, ikuwe uko UK ama ukuwe uko US ama uko Kenya, na mwezi ni moja tu. But let's talk maybe a little bit about hizo mshahara na kuja end months ni sawa. Yeah. Lakini pia uko na zile mahitaji zako, na nyumbani watu wako na mahitaji zao, si ndio? Yes. Na wanakuambia vile maisha imekuwa ngumu nyumbani, mumias ni 300, unga ya ugali ni 200, sijui nini ni 500, mafuta ni 400. Yes. All those issues coming from home. How do you compare life being expensive back at home versus life being expensive in the UK? Kwa sababu I think misconception nimeona watu wakikuwa nayo ni most people don't understand. Ndio life ikue ngumu nyumbani or in Kenya or in Africa, it's a global impact. Life lazima ikue ngumu in the bigger economies, ndio narrow down to the smaller economies. So hiyo perception yako imekuwa aje hiyo? I was actually having that conversation with someone today. You umesema, this is something happening the world over. It's not only ati shida ya Kenya, ati shida ya Afrika, ati sijui Ruto amefanya, Ruto hakufanya. Yeah. Rigiji hakusema hii, alisema hii. Sio hiyo. Hata huku, sio hiyo, because it's hata huku, like I say, probably the difference with the UK, let me talk about the UK, is the government tries to cushion you from inajaribu kutucushion kidogo. And what I mean by that is, let's say like Joe, during, I don't know how extreme your winters are where you are. How extreme are the winters? Very extreme. I'm in Virginia, and Virginia is known to be very cold during the winter. So you need heating during the winter. Sio ati unaweza ati if you don't have heating you will die. You will die. Tutakuja kauka kwa nyumba kitambo, si ndio? Yeah, but the heating mtani ni ya matajiri, hiyo ni comfort. Lakini exactly. Basic need. It is a basic need. So what happens is, and you can also attest to that, during winter bili yako ya stima ndio it's astronomical. Unalipa
bill ingine wazimu. It's the same here. So what happens is the government, because the government knows tuna hit manyumba zaidi, tuko indoors zaidi. Ukiwa na baridi utaki kushinda ukimangamanga nje. Wewe utamaliza hustle urudi kwa nyumba haraka. Right. The house is heated. Hutaacha ati nyumba umezima heat ukuje uwashe square zero, you know. So unakuta because the bills are really high and people are struggling to pay those bills, government neither decide, okay, fine. Shiko, your bill is £300 a month. £300 is equivalent to 50,000 Kenya shillings. Ya stima peke yake. Stima pekee. So the government is going to... Wewe tajiri, hata usituambie mambo ingine. Wewe ni tajiri. Tuachie hapo. Hiyo ni stima peke yake. Tuma baby. Mimi nikiwa Kayole uniambie hivyo, alafu uniambie una pesa, tunaweza kosana vibaya. Aje sasa. Kama stima ni 50,000. Niko Kayole alafu uniambie unalipa stima ya 50,000. Mimi nitakukompea na ule aunti yangu akileleshwa. Exactly. So kuna time unaambia mtu hivyo alafu anaona unasema una pesa aje tarehe 18. Unasema je una 25. Stima peke yake ni 30,000, 50,000. Stima kama ni hiyo na nyumba nyumba unaishi upstairs and downstairs. Let me actually talk about that. Yeah. The way the houses, and I don't know you'll tell us about the US. In the UK, because of space, the way the nyumba za kwenda juu, unajua they take up less space than nyumba ya kwenda hivi. So unakuta a lot of houses here. Mimi tukiwa Kenya, Joe, kuishi nyumba iko na upstairs na downstairs. Si wewe mpaka ukue nini wadosi. You have to be a dynasty. Yeah. So here, dynasty, you're right. Yeah. Exactly. So here, kuishi nyumba ya upstairs na downstairs, si hakuna cha dynasty, hiyo ndio nyumba ya kawaida ya kila. Because wanaangalia mambo ya space. They have more units wakijenga nyumba zikienda juu na zikienda hivi. So mtu nyumbani anaona tunaenda upstairs, unapiga, hey, unaenda upstairs. Uko ni down. Hapo unaambia mtu ati nilikuwa nimewacha simu upstairs. Ako zile za wow, uko na hadi nyumba iko na upstairs. Wewe ni sonko basi. Yeah. So unakuta kujaribu kueleza mtu that's not the vitu kwa ground ni tofauti. Huwa inakuwa ngumu, inakuwa challenging. So yeah. So I think the difference with that and the US, my host kuna kitu aliniambiaga vile nilifikaga US na nilikuwa nakula mapizza na kula fast food. Yani in 2 months nilifura kwa sababu nimekuja sasa American culture. Zile vitu zilikuwa expensive mtaani ni cheap, KFC, McDonald's. Yes. So hizo ni cheap, hizo nakula every time. So nikanaona haraka in 2 months. Akaniambia, boss, in 2 months umefura hivi. Akaniambia, welcome to America. America, everything is big. There are big people, cars are big, there are big houses. So huku, it's a big country and it's only 300 million people. So unaendaga hizi Midwestern states, Kansas, Kansas, Ohio, hizo kuna hizi katikati hapa Midwestern. So many states ni barren land, like apart kama uishi kwa city uko kwingine kwote ni ushago. In fact, US zile city unasikiaga famous to in the East Coast, maybe New York, DC, Virginia, wenda West Coast, California, hizo, wenda huko maybe juu Washington, chini Florida. Huko tu ndo kuna watu wengi. Hapo ukuja hapa katikati, Indiana, sijui Idaho, huko kuna kwa gani barren land. So unapata di nyumba zikijengwa. Like in Ohio, there's a town I've visited before for work called Youngstown. Sa ni ushago unapata nyumba bigi 6 bedrooms mansion, na hiyo ndo ile pesa yenye yani huyo ndo atajiriwa huko na pesa analipa hiyo nyumba. Niseme ndo mtu mwenye analipa 3 bedroom or 2 bedroom place kama Washington DC. So you find that in America things are big, but kwa mtu mwenye anaona kwa movie ako zile za these people are super rich, but in reality hiyo tu ni culture ya huko. That's the culture. But I think to bring people to see the point na vile vitu on the ground ni tofauti is a challenge. But before we proceed, Shiko, kuna msee hapa ameuliza swali and imekuwa an eye opener even for me kuelewa life vile UK iko, because
kuna similarities na experiences ni the same in terms of how people back at home perceive hii maisha ya huku nje Mayolo. 5 years mimi ndo nimeingia mwaka wangu ya 3. It take 2 years by the way. Wacha nikuchekeshe. Juzi we were watching last year we were watching the Queen's funeral, and then juzi tu tumewatch, si ulikuwa na watch King akiwa inaugurated, right? Sasa nilikuwa naambia best yangu, sasa watu wakiona hivi wanafikiri hivi ndio tunaishi sisi sote. Wanaona hivi kama nilikuwa naishi hivi. Kwani mimi nikiona hizo stories za makwino kwa TV niko zile za hata si mimi peke yangu, even Americans wenye wamezaliwa hapa. Yes. Talk to anyone. That's how they perceive England. It's not. Hivyo ndio watu wanaishigi huko. In fact huku kuna dem fulani nilibebaga na Uber alikuwa ametoka UK. Yeah. So alikuwa na hiyo accent. Ile kuringa anaringa like yeye. Unaweza dhani ametoka kwa monarchy. Exactly. Because our thinking everyone is associated with the monarchy because of my lifestyle. That's the thing, and that's not true. The way unaona wana portray huko sio hivyo vitu viko kwa ground. Si tuko hapa tunakula nini? Mboga zetu za kuteleza hapa. Oh my god. Yes. Shiko, you've mentioned that you work with your job involves taking care of people who have special needs or who have who need some kind of assistance with 1 and 2 3 things. Na kuna mtu hapa Esther Wanjiko, I think, ameuliza, hey Shiko and Joe, much appreciation for sharing a lot of information. Shiko, you mentioned you have a special needs child. Please tell us about opportunities for people you have done ABA therapist. So I think what they want to know is, based on your experience as a mom and as a professional, what are the opportunities available and for people who are looking? Kwa sababu I think hii platform natumiaga sana, as long as tuna inform wase, tunajaribu kuonesha life ya Majuu vile iko, pia tunawa provide opportunities na tunawa direct towards the right directions based on our experiences. So experiences zako kwa job yako na kama mzazi, maybe unaweza tupelekana mutaratara hiyo area kidogo. Okay. Asante Shiko, my namesake. Yeah. for that question. It's a good question. And I don't know which one to do. I tackle my story or do I tackle? Okay, let me tackle the job aspect first. Yeah. Mm-hmm. So, like I said, my role is support worker. Mm-hmm. Iko different na carer ni wale tunasikianga wanasugua madiabs uko nini uko back office uko. So my job is your carer is you kusugua nini, hiyo ni domiciliary care. I don't do domiciliary care. Mine is supporting vulnerable adults to access. It's a very interesting job. It's a job that I find it's very challenging. It's but it is fulfilling when ukiona make difference kwa life ya mtu, because unakuta some of these things tulikuwa na watch kwa TV, like kuna hii kipindi inaitwa Buried Alive, hoarders. You must know it, people who just buy things and keep things until zinafika kwa ceiling, huwezi hata ingia ndani ya nyumba. Unafungua hivi ni takataka, mtu hatupi, everything to them ni kama valuable. It is a mental disorder. Yeah, that's a mental disorder, and I have been to situations like that where unaingia unasema ai, kwani hizi vitu nilifikiri ni za movie, kwani kitu ni real life. Unaingia kwa mtu unakuta gasia mpaka kwa ceiling, and I'm not even exaggerating. So the 30 years ago ako nazo bado. Ako nazo, anatupa aje na anaweza hitaji. Oh my gosh. 1982 January na saizi tuko 2023 nini, tunaweza hitaji one day. So unakuta people hoard and sasa ni wewe kuingia hapo kujaribu kumweleza kitu, you need hizi vitu zote, au need TV sita kwa nyumba. Seriously, how need na unakuta kwa hizo TV sita 5.5 hazifanyi kazi.
And what's the ultimate goal? Kuzipeleka kwa fundi siku moja. No, hakuna ultimate goal. Ni yake alinunua, kwa nini atupe? Iko tu hapo tu ionage. Yeah, mental, because they have a problem. Them, they don't think they should throw it. They think one day it will come in handy. Maybe one day, that kind of thing. So what I do is trying to, and that's just one aspect. I've talked about hii side ingine ya watu kukula. Kuna watu huwa wako na horrible anxiety. Mtu anataka kae ndani ya nyumba, hataki kutoka. So it's my job to go in there, kumtoa nje, shopping, just up and about, to afanye vitu, to be social inclusion. Kama kuna club anaweza enda, you take them there and, they get to do what they need to do and stuff like that. So yes, that's what I do. It's a very fulfilling job. It's called support worker. Opportunities of that. There's a lot of opportunities for your job. Your role ikona a lot every time. I personally, which is really strange, and that's what nasema enyewe, kuna vitu zinafanyikaga unasema enyewe niko majuu. I didn't look for that job. The job looked for me. Wow. And this is now where my story about my child with additional needs comes in. I have a wonderful little boy. He is 10 years old. He's got a number of challenges. He's autistic, severe. Autism is basically a neurological problem, brain, where the brain doesn't transmit some messages. So you find the child has got the child or the adult has challenges in terms of communication, interaction, behavior, and stuff like that. Yeah. So my child has different things going on with him. He's autistic. He's got ADHD. ADHD is just very short attention span and hyperactivity, and learning disabilities, which means he doesn't learn. He's not able to learn the normal way, what we say the normal way. And he also has something else. My son is non-verbal. He doesn't talk. I hear the terminology here is pre-verbal, but I'll just say non-verbal for, to make it easier for all of us. Okay. So I used to, when I came to England, because masomo huku is mandatory for every child has to go to school because the school is free. Huwezi kaa na mtoto kwa nyumba. Ukikaa na mtoto kwa nyumba for whatever reason and ijulikane, that child will be taken away from you, afanywe mali ya serikali kabisa. What? By force? You don't even have a say. By fire, by force. You cannot have a child. It does not matter kama mtoto akona disability, hata kama mtoto akona, unajua kuna wale severely disabled children, ni mate tu anatoa, akona wheelchair, they are blind, hata huyo kuna shule yake atapelekwa. Na si anapelekwa for free. Yeah. So when I used to take my son to school, there's a gentleman I met on the road, and for some reason akaniambia, sijui kama alikuwa anatupa Kiswahili at the time, but sidhani. Akaniuliza, men don't just approach, they have to see. We are physical. I know. So me nilikuwa tu, I was minding my own business, and then someone approaches me, akaniuliza, hi, are you from Portugal? Kabidi wa Portugal. So kushaka, mimi najua watu wa Portugal wanakaa Cristiano Ronaldo. Siku anajua kuna watu wa Portugal. Hadi angekuuliza, are you from Haiti or something? Exactly. Nikasema, no, I'm not from Portugal, but well, nikasema where I'm from Kenya. Okay, sawa. And then I think, sijui kama tuliongea zaidi ya hapo. Another time I met this same person, and by this time I think of course nishamjua, nishamuonaona, tushasalimiana. And so yes, sorry. Umeanza kwenda out ama tu mnile mnaonana kwa shule? Actually, funny thing is, kwani tulikuwa tumeenda kahawa.
Sinakwambia huyo alikuwa ashapimia akakula strategy mapema akaipanga. So tulikwenda, so when we were there, of course ananiuliza what do you do for a living, and at the time nikanamwambia I don't do anything, and the reason is I am a carer, because if you have a child with additional needs, you're already termed as a carer. So because I'm a carer, I'm a single mother, and I'm a carer of a child with additional needs. So because of that, it's very challenging for me to get a job. Right. The reason why it's challenging for me to get a job is because of childcare. Childcare in these parts of the world, you've covered that in the US, and in one of the talks, and people have mentioned how difficult childcare is. It's the same thing here in the UK. It is expensive. Huwezi afford kulipa mtu ati anti fulani hapo, you know, it's a very expensive thing. The government does cushion you from some of these astronomical charges like childcare. So what they do is, if you take your child to a registered nanny, registered by the government inamjua, sio beshte yako tu yule wa pale chini. Wacha nikuachie na alafu una expect gava kulipie. It has to be someone registered and akuraizia mpaka invoice. So the government inalipa a fraction of that amount. What happens in cases of, now like my case, this child, au watu wanafanya hii biashara, si wako na watoto wengi, wanaangalia au watoto kadhaa, mtoto ako na special needs always needs one-to-one care. Wewe utaenda upeane mtoto, hata kabla hujafika kwa gate unaitiwa, unaambiwa we kujia mtoto wako ameuma mgongo ya mtoto mwingine. Yeah. Because uni mtoto haelewi, haezi communicate, uni mtoto ako na challenges mingi. So in short, childcare is a big issue, so I couldn't work. And the guy, of course, was very sympathetic, and yeah, that was it. And at the time, I had applied for jobs. I was applying for jobs, trying to see, if I could get, because the beauty about hizi countries ni unaweza pata part-time, unaweza pata full-time, unaweza pata what we call term time. And term time basically means watoto wakiwa shule unafanya kazi. Watoto wakifunga na we uko home. Because that's what I currently do, term time. I only work during the school term. School ikifunga, I'm back home. Right. So fast forward to this guy I was talking about. One day during COVID, I think it was just after, actually it was after, because what walipoteleana during COVID 2020, 2021, we met 2021 after a long period of time, tukasalimiana, and then he asked me, ulipata job? Kamwambia no. He remembered I have a child. Akaniambia, I have an offer for you. I'm like, mi sitafuti as such. Yeah. How do you have an offer for me? I wasn't searching. Akaniambia, wewe, fanya hivi. Come to my office on this day. Actually, he told me, come to my office tomorrow. So of course nikashanga how mi nikienda kumbe nikaambiwa come prepared for like an interview. Hey. Just like that on the street. Mi nikaenda interview, kwenda ako hapo na another manager, wakasema we think that you're a good fit for this job because kazi yako, the work you do at home as a mom with a child with additional needs, you're a perfect fit for this. Wewe unaelewa hizi challenges that you understand what experience. Experience. Would you want a job? I'm like, yes, but nikawambia mi sina I can only work during these hours and I cannot work during the holidays. Wakasema it's a done deal. I was like, what? Just like that. That's it. Mimi shule ikifunga half term, like now, right now tuko half term, mi siko job, na nikirudi Monday niko na kazi. So yes, it's very challenging. So you see, so because of having an employer who is very understanding, I'm able to work and I'm able to do my caring duties. Man, that's a lot of information, and that
Actually, I'm sure hata US maybe kuna systems kama hizo, but most people are not aware of how they can maneuver that. But maybe nikurudishe nyuma kidogo. Ulikuwa umesema before this job came along, you are a carer, right? Yes. Even though that's the term, right? Yes, correct. But now if you're a carer, based na serikali, do you get like an allowance to take care of your child if you have a child with additional needs? Or how do you manage life at that point before now you got this? How did you manage life before you got this job? Because I'm sure there are parents who might have kids with additional needs na wanashanga sasa huko babysitting ama daycare ni expensive na pia lazima niende job. How did you manage life? So what happens in this country is, depending on the visa you're on, and I know you have stressed that a lot in your videos, and I will also stress it the more. Come to these countries. Don't just try to come to these countries, the US, the UK, Australia, Canada, New Zealand. Come legally, stay legally. Your life will be so much easier. Thank you. Yes. Thank you. You will benefit so much more. So much more. Your life is not going to be a walk in the park, but it is going to be a lot easier than someone who lives here chini ya maji. Ama chini ya kitanda, ama chini ya you know. Yeah, but so people say mi bora niko majuu na nikeora jera nikuwe majuu chini ya maji juu ya maji, mi bora niko majuu. Mi niko maji yoyote tu tutapelekana nayo. Bora niko majuu. And so what happens is, mi nilipokuja, when I came to the UK, I came on a visit visa. I'd been here a few times. I'd come here 2 other times. I was fortunate enough to be able to visit the UK, sorry. Yeah. Unaona tunapenda US mpaka tu mdomo tu inasema US. Mate unateleleza tu ikifikiria Manhattan. Nafikiria tu Las Vegas. Las Vegas. So yeah, try invite hata nyinyi mkuje mtembee mjione. Yes. Yeah. So what happens is, when you come here, like I came on a visit visa, and people who have who've seen what the visa looks like, it normally has a caveat. Kuna ile ukipewa visa, of course imeandikwa it's a visit visa, valid for 6 months, multiple entries, no work, no recourse to public funds. That is a thing that is always on the British, on the visas to the UK. It's a skilled work visa. It says you're coming here as a skilled worker, as a skilled worker, right. But it has something called no recourse to public funds. So let me explain what that means. No recourse to public funds. No recourse to public funds. That simply means you're not eligible for government assistance in any. Usitumie taxpayers' money. Usijaribu, usithubutu. Okay. And that is, of course, when you're on specific visas, that is what happens. So when I came, yes, I was on a visit visa, but I had to, because of my son's medical issues, niliona Kenya, things were not working out for us there. Yeah. And because in Kenya, you can't, wezi sema hautaenda job, ati utakaa nyumbani uangalie mtoto, alafu mkule nini? Yeah. Mkule nini, you know. Yeah. But here, it's a lot different. Of course, when I came on my visit visa, I couldn't access public funds. So yes, I was jobless. So yes, I did. So I hustled. I went through very difficult times because I can't work. Seriously, no one can employ me on that kind of visa. But I had done my research, which you tell people all the time. Knowledge is power. Usikuje tu. Know things. Everything is online. Jisome. I had known nikikuja huku on a visit visa, because coming to the UK for me was not hard. I had a really good job back home. So I used to come and visit bila issue. And I knew nikikuwa hapa, my son has a British passport just in case, just so that
people don't, just in case anyone would want to know. Mhm. And he got that through the dad. Mm. And But that is so a British citizen. he's a British citizen, yeah. So I was Mhm. able to apply for a passport. He was able to apply for a passport for him. Mhm. Yes. But my son was born in Kenya, Mhm. and we got the British passport from Kenya, so it's possible. So si Oh, lazima, si lazima kuwa ati amezaliwa UK ama sijui nini. no, it doesn't. As long as one of the parents is British, haijalishi umezaliwa wapi or what. As long as the one parent is British, umezaliwa huko nini Kanyadiang or wherever umezaliwa Jamaica, sijui wapi, Nyandarua. Dodori, wherever. Na mwingine amezaliwa hapa Royal Hospital for the bado nyinyi wote mko na British passport. na ni the same. Na ni the same. Yes. Yeah. So I had done my research and I knew nikikuwa huku, when I come here, I'm able to turn my visa around to something more permanent, because being a visitor, you're not a resident, so you don't enjoy the benefits of being a resident. And so when I came here, and I normally say, one of the things that you say, I listen to you, Joe, a lot. Nakusikizanga sana. Unanipea motisha, unajua saa zingine naona kama anapiga kelele tu hapo kwa mtandao. Si mdomo tu inaenda hivi tu. Unaona si huwa tunakusikia. Tunaandika mpaka notes. Yeah. Yeah. Kuwa na pesa yako. When you're relocating, have your money. Usikuje tu hivyo. By faith. Ai, si unaenda Majuu, unatafuta pesa ya nini? Unaenda Majuu kwenye pesa iko. Kwenye zinaokotwa. Na hapo chini kwa barabara. So because I had already done my research, mi nilikuwa nimesave enough money that nikikuja huku I was able to engage a immigration lawyer. Right. And it is not cheap. Any lawyer is not cheap. Imagine lawyer wa Majuu. Anakulipisha in sterling pounds. Unalipa in sterling pounds na wewe pesa yako. Na nimekuja na Kenya shilling. Ndio ulikuwa unalipa per month. Alafu na mtu anakuambia mimi unanilipa per hour. Exactly. And it's not little money. Yeah. But I knew immigration issues can be very complicated, and that's why you say, you know what, before your time is over, before visa yako expire, uanze kukimbia hapa kule, engage an immigration lawyer. They know the law. Unamweleza, this is my story. Usiende hapo kujaribu kumficha. Mwambie openly, this is what I need. What are the chances of me getting a visa or not? And they will take you through the process. They're very good. They will take you through the process and tell you, these are the chances of you getting. They know the law. They will quote the law when they're doing the application for you. And that helps. Where would you sheria ya immigration? Kuna hizo zinaitwa aje? Chapter what? Hey, that's a good point, by the way. Nilikuwa najiuliza, kuna mtu hata aliuliza kwa one of my posts. I think huyu mtu alikuwa ameapply green card, amepata green card, asha travel, sijui kama travel Majuu ama whatever the case, but ashapata green card, akapata visa, but hakuweka watoto wake na bibi yake kwa application. So right now they want to come back around, they circle back sasa, because they are already a resident, waseme wako na watoi. So tuka kwa neo conversation hapo ikakani kama ni dead end, I see possible, but me I was insisting, bro, there is a way. Si peke yake haku include mtu. Unajua ukiambia mtu mwenye anajua hiyo sheria, alienda shule for 6 years for hiyo, ata quote kitu according to chapter 25 section C subsection 2D. Human Rights Convention. Hey, kizungu inatembea. Inatembea bro. Yeah. Suti tai iko hapa akiongea mnaamini. Yeah. And that's what, and when you, and seriously, these immigration lawyers, unless upate mwingine wa huko sijui wapi huko, and to be honest, as zingine mtu anaweza shangaa nitaanzia wapi kupata immigration lawyer. To be honest, wako online, people give reviews. The good thing about these countries is watu peana reviews. So hata ukiengage, tuseme useme immigration lawyer near me, they'll all come up.
watu wako na reviews, unaingia kwa hizo reviews unajisomea. Oh, is this a good person? Oh, watu wanasema aje? Oh, huyu ako na rating mbaya, huyu siwezi jaribu. Huyu rating yake si mbaya hivyo. Huyu ako na really good rating. A lot of people recommend this one. Why not? I'll engage this person. Engage the person. There's nothing hawajasikia. Hakuna kitu hawajasikia in terms of immigration kwa hii dunia. Usifikiria hiyo yako ndio ya kwanza ati ati it's the first case they are dealing with. No, they've had it all. So you approached an immigration lawyer, you are on a visit visa, and now you're trying to become a resident. Yes, correct. Pale hivi, mambo ilichemuka ama ilikuwa, how was the process? It was not an easy process. I had called different immigration lawyers just to find out different companies, just to make sure. Nimepiga akasema yes, it's possible. Akasema okay, sawa, wacha nipigie mwingine. Wacha nipigie watatu, labda hawa wawili hawako wanajua, but nikamwambia it is very possible. It can be a challenge, but it is possible. Wewe kuja. So ukienda una present case yako. My case was, because number one, like I said before, just because you're a mother of a British child does not guarantee that you will be given residence in the country. It's not a guarantee utapewa. Kwani kwenu kuna shida gani uwezi rudi? Yeah, so it's not, and that's why the immigration lawyer, people think it's automatic. Oh, mtoto wangu ni British, kwa hivyo it doesn't work like that. It does not work like that. So when I presented my case, remember, my child has additional needs. So I'll go back to that. I'm going to marry the two. Okay. So when you come into the country, you have to register na GP, na sipitali. A sipitali, it's a GP, general, a doctor, a clinic. Kule utakuwa unaenda. Wachana na the main hospital. Sisi, by the time unaenda the main hospital lenyewe. But everyone kuna daktari kila mahali, so you're supposed to register yourself there. So ukikuwa na hii unaenda hapo, ukiwa na hii shida unaenda hapo, then ukiwa na ile shida sasa kubwa ile super whatever unapariwa Kenyatta National Hospital sasa. Uko sasa ndio unaenda huko, yes. So when I went there, the first thing I did, nikiregister mtoto niliongea na, I found a very nice African doctor, and I don't know which country she was from, but I explained to her the problems of my son. Nikamwelezea, akanisikiza, akasema now what happens is tunaanza referral. Tunaenda kwa, lazima mtoto aonekane na community pediatrician. It's just a pediatrician, but they call them community pediatricians. Lazima mtoto aende, because mtoto ni non-verbal. Mtoto mpaka aonwe na speech therapist. Mtoto because akona challenging behavior. Mtoto mpaka a whole host of issues. Autism, one thing about autism is that it's a complex. It's not a disease, it's a condition. Si kitu utapatia mtu dawa autism ipone. It is something that just needs therapies and interventions, and it needs a lot of those. And so ukona a group of people who are, the child is supposed to be seen. The shock and horror I got when I came here. Mi nimezoea, natoka kwa nyumba, naingia hosi, naonekana na daktari wa watoto, na natoka naenda zangu. It's very different here. Unaekwa kwa waiting list hata ya 2 years. Yeah. Speech therapist, unaekwa kwa waiting list hata ya 8 months. Occupational therapist, anafaa aone mtoto wako, unaekwa kwa waiting list ya another 6 months. Ni appointment. Huku si kama Kenya unaamua unaenda tu, kila kitu ni appointment. Kama hata si hata hospitali peke yake. Kama sasa I got into a little accident like 2 months ago. Yes. Gari yangu ilianza kutengenezwa after 50 days ndo niliingia kwa laini. Yani gari iko kwa body shop, lakini it took me over a month ndo nifikiwe, because si kama mtaani gari inaharibika unaenda hapo Ngara unatengenezewa. Huku una book appointment. Exactly.
Yeah. So that's the same thing. So unakuta sio wewe peke yako mtoto ako na mashida. By the time unaweka waiting list ya a whole year ama 2 years or 1.5 years, depending on which part of the country you live in. Kuna areas which are, of course, the bigger cities. Kama unakaa Moshadha kama mimi, waiting list is shorter. Ukikaa sasa cities kubwa kama Manchester, London, Birmingham, those big cities, those ones unakuta waiting list 1.5 years and all that. Right. So you see, I have all these records with me. All these records unaenda nazo kwa the lawyer. Unaenda unamwelezea, this is my situation. And you know that in itself, because this child needs to be seen by all these, because the child has issues. So that is already I'm building a case. Because with every time you're dealing with a lawyer and you have to build a case. So you're building your case. So this is what is going on. Ukona reports from the school. Zinasema, huyu mtoto, na hapo unajua vitu tunachukua very kawaida, nyumbani hapa si nini. Huko kukojoa kwa mti huko kwetu ni normal. Hapa jaribu kukojoa kwa mti uone. Utashikwa display of nudity, na kuharibu environment, utawekwa kuna mashtaka kaa 5 hapo kwa hiyo story. Exactly. Kwani nimefanya nini? Si nimekojoa tu kwa mti. So unakuta mtoto amefanya hivyo, ishaekwa kwa ma records, alikojoa nini kwa sababu ya you know all that. And so you come up with all those things, pia unapeleka kwa nini mtoto anaonekana ako na shida. And then on top of that, of course, unajua sasa simbaka sasa kuna the other aspect of back home, easy vitu, which is actually true. People with addition, with I've been back home. I'm not just saying things that nimesikia. I've been back home and I know the support that is back home. Ni ngumu. Home ni kugumu. When you have a child with additional needs, and we're talking about the therapies are impossible. Siku hizi watu wanaenda YouTube wanasoma kidogo hapo, pia mimi nimekuwa therapist. Kuja hapa na 3,000 per hour. And these people, how I need therapy ya siku moja, this is ongoing. Therapies are ongoing. Yeah. So unakuta with all those things, and then yes, kuna also the stigma. Things like these things come with a lot of stigma, unfortunately. And the stigma comes from anywhere. It can come from family, it can come from friends, neighbors, and all that. And so yes, that is something else which was also included in my case. And so I had and a number of other things. So that in itself helped me get residence. And on top of that, these countries, and maybe that's why people assume hizo pesa zinaokotwa, because they know niko na challenge ya kufanya kazi and I have to eat. Mtoto lazima akule. Hapa huwezi ishi nje, utakufa. The weather doesn't even allow kuishi chini ya bridge. You'll die within 1 hour. Na kuna sika mtaani unaenda kwa jirani, utaenda kwa mlango wa mtu atoke na gun. Exactly. Mtaani unaweza tu kwa jirani useme mimi hebu nipeni mboga hapo hivyo nikapike. Exactly. Hapo urudi kwa mama yako huko na here that's not the case. Hakuna mtu you can't go to someone's house useme sina hii. Naweza kuja kuishi na wewe. So because the system is really good in terms of looking after vulnerable children. The system inaangalia watoto sana. Irregardless is a word. Mtu asijaribu kunitoa makosa. Irregardless is a word. Irregardless. Watoto wanaangaliwa sana, and I'm sure it's the same thing back in the US. Watoto wanaangaliwa sana. Yeah. Those who are now termed as vulnerable, hao ndio sasa wanaangaliwa sasa zaidi ya hiyo. And that's how, because of that, the government was able to give me assistance to raise mtoto wangu. I'm literally paid to look after my son. But regardless is a word. Confirm. It is a word. It is a word. Confirm. So, regardless of the fact that, so once umepata
once you ulipata residence is when the Yes. government was able now to start paying you to start even looking for your son. They consider you to have already a job because you have a child with additional needs. Yes. So I was, yes. So with that, my what we call I don't know what is a green card, like a card. Literally, it's a card. Yeah, green card literally is a card like an ID. Card. It's like an ID to imeandikwa hapo permanent resident, alafu iko na tu details zako. Yeah, we have the same. We have it's a card. We call it a different name. It's called biometric residence permit. So on that one, it has all your details. It has if you're able to work, if you're allowed to work, it will include it there on that on that card. And if you are eligible for government assistance, it will tell you. So what will happen is haitakuwa na your clause ya no recourse to public funds will not be there. It will just say work permitted. So which means unaweza enda for government assistance. So that is when now you start applying for government assistance. And another thing is, because you have a child with, and I'm sure it's the same in those countries, there are so many jobs, lakini locals hawataki kufanya. Yeah. Sindio? Kuna mtu aliniuliza, in fact, how come kama America ndio number one country na kuna opportunities, how come they are homeless people? Honestly, unajua, I think of this, kama msee ako mtaani, fikiria historia Majuu hivi. Kuna ule mtoto alizaliwa kwa utajiri, baba yake alikuwa MP ama walikuwa na mavitu, aliona gari kitambo, you know, like me vile nilizaliwa kwa village, nilizaliwa huko Kitui, gari tulikuwa tunaiona, unaona gari unakimbizana na gari, ni vile hujaiona gari karibu mwezi mzima. But there are people who are born with things. Even look at those people, the way they perceive life and the way you perceive life. Mwenye umetoka kwa umaskini, mtu ametoka kwa utajiri, alizaliwa akiona vitu, hesitate, unamwambia atiende job 8 hours a day, afanyie mtu kazi, ako zile za mimi siwezi do hiyo kitu. Hiyo ni mimi nikafanya aje kazi ati nikuwe nalipo hapo sijui $30 an hour, $20 an hour. So that's how I think most Americans wenye hawadu poa na why immigrants tukikujuku kwao tunachangamka kuwashinda. It's because hawa kona hiyo mentality ya walizaliwa with a silver spoon, kila kitu huko. Mimi naambiaga marafiki zangu wazungu, do you know ile opportunity iko huku? Nyinyi mjenda, you should go to other countries so that you can appreciate the opportunity that is in the West. So I think that is the reason they don't take it seriously, because they've never lacked. Hawajaikuwa kwa situation kwenye hawana option, like hapa they are protected. Hata asipofanya kazi bado serikali itanisaidia. It's the same here. Yeah. In fact, serikali inakupatia hadi fare uende interview ya job. And chukua una reason, nini unataka? They give you everything. Inakupatia hadi fare. Inakuuliza kama uko na shida ya transport, ita make sure umefika job. The thing is, you even get you go to they get professionals to help you. Una reason ati sina CV. Una CV, kuja, come, and there are professionals who are there by the paid by the government to sit with you, kuja, come up na CV. Wanakutengenezea CV kabisa. CV ndio hii. Nini tena huna, sina pia ya kwenda ni kazi unataka. We are going to sit and we are going to apply. Unafanyiwa applications. Kuna hadi project, kuna housing projects kama programs za gava za kupea watu manyumba wenye wana hata like Kenya kila kitu iko. Unaona, sasa you guys have those projects. We have what is called housing benefit. Unapewa nyumba ama unaweza jitafutia nyumba, alafu as per the market rate unaweza pata, kama unaishi nyumba ya kanjo unaweza pata wanalipa, kanjo inalipa the full amount, wewe unaishi bure. Unaishi bure. Kama unaishi nyumba private, because private nyumba ni kidogo iko juu, itabidi gava inalipa part of it, alafu hiyo ya juu wewe unafanya top up. And so ukiwa na hizi vitu zote, kwa nini uanze kuhustle? Me, I have people who ask me, sasa wewe since uko na mtoto wako na hizi na unaweza pata hizo pesa zote kutoka serikali, unafanya kazi kwa nini?
And I'm like, that's a good question. Hata mi kuna times unatokanga hapo na difficult client unasema mi hata unaacha job nikae chini hata mimi nilishwe na serikali, mi ni mali ya serikali. But sisi as you say hatukukua sisi hatukuzoea hivyo, tumezoea kufanya kazi. Yeah, sisi tunaona opportunity, tunashangaa. Because the problem I think with depending on the government for help is that the government will give you the bare minimum. Si ati itakuweka starehe, ati ikuweke kwenye apartment sijui inakaa aje ama the government will give you the bare minimum, bora uko na roof over your head, na kama ni hizo food stamp chakula itakupea pia the bare minimum. But for you to have the best things in life zenye zilikutoa mtaani, to wear the best clothes, buy yourself the best shoes, you know, kujieka ile kujipaka mafuta mzuri, yani tu maisha unataka, vile roho yako inataka, you have to work for it. But the government will not put you comfortable. I don't know how the things are in the US, but in the UK, hata gava kupatia hizi vitu huwa inakujanga, I've seen those cases. Yeah. Wewe una claim pesa tu za serikali, alafu the next thing wewe ndio huyo uko Thailand umepanda juu ya elephant unapiga maselfie. Wewe huyo Florida, Miami nini unapost nini? Wanasema huyu kwanza, kuna wale wanaitisha hizi za ati niko na depression and anxiety, maana kila mtu hapa kuna depression and anxiety. Unapewa hizo pesa, unapewa pesa ya nini, ya kusaidia. Si uwezi fanya kazi uko na depression, si ndio? Uko na anxiety, uwezi fanya. The next thing unachukua pesa ya serikali, wewe umeenda huko, umeenda siku wapi? Si ulisema hata kutokangi kwa nyumba kwa sababu ya depression, ulifika aje nini Miami? Aje kwa beach. Yeah. And so people, kuna watu wanakuwa penalized. Pesa ya serikali sio yako uanze kwenda hapa kule. So inakujanga na restrictions mingi, and that is why you would rather, as you say, mtu afanye job. Right. Maybe let's go to the questions kidogo. I'm sure we've had our listeners who've been with us for a while, na kuna wenye ametuma maswali. Paula amesema let kama, but let kama to catch up later. Millicent Athiambo amesema thank you for the information. Uganda, Clinton, Shiko. So how do you find these people with the disorder and get paid? But I think Shiko explained kidogo, amesema yes, since mtoto wake ako na additional needs, aliapproachiwa na mtu alafu akapata job. But basically, assuming now all factors were constant, that you did not have that prior experience. For anyone else who might be visiting these countries, or maybe who might come to reside in the UK, how do you find the people with the disorder? And now start getting. Sorry, kulikuwa na glitch. There's a bit of a glitch there. What did you say? What is the question? I'm sorry, I think someone tried to call me. Yeah. Okay. How do you get now for someone who's now coming to reside in the UK, correct? Yeah. And now they want to get into that sector, the sector that you're in. Yeah. How do they find these people and now start working? Or working with them? I think situation yako, at least ulikuwa na mtu mwenye ali view na kakupeleka, but kwa mtu mwenye tu ni green kabisa. First of all, where we get the clients, it's not like we do ingia tu nyumba ya mtu uanze kumnini. How we get the clients is through the company I work for. So the company I work for is hiyo ndio kazi yake. So we are employees and we are sent to people's homes to do that. These jobs are there. If you go on Google and even say UK sponsorship jobs, and one thing about this job of mine, you don't need any easy ni vitu za kila siku, your normal everyday life. You do not need to have gone to anyone's university. You don't need to have had a child with special needs. Sisi ni carers huko nyumbani. Hata in one way or another. Why lazima umeangalia mtu show mama yako, aging mom. We are carers. Hiyo iko by nature, and that's why I think Africans do well in these care jobs. Yes, we know, kwa sababu sisi tunaishi as a community, we know how to live with other people and with taking care of people.
shosho akizeeka kama madhe akizeeka tutamsaidia, but huku Majuu ni everyone for himself and God for us all. God for us all. That's very true. So you don't need, and I keep saying, first of all, these jobs are there and there's a shortage. And so if you go online and just Google UK sponsored job, be very specific in your searches. Yeah. Right? UK sponsored jobs or shortage, or even like it's called, you people have, I don't know, J1, J2, mkona hiyo system nyinyi. P1, P2, ama hizo sio, amna hiyo. Tuko na hizo B1, B2 hizo. Nilimaanisha P1 na P2. P2 na P3 hizo hatuna. Hizo ni vitu zingine. So here we have the tier system where there's tier 1, tier 2, which is equivalent to what you people have, the J1, J2, it's all the same. So tier 2, just sponsorship jobs in the UK. Even be specific and say support work, sponsored jobs. Actually, nimepata moja. I'm sharing the link right now on the comment section. So even as you go through, as you go through, and I think I have posted some on the WhatsApp group of yours. Of course, I go through and I see that they want, kuna wale, they are ready to sponsor from abroad, because there are some people who are not willing to sponsor from abroad. So you have to be very specific. Don't waste your time applying for jobs ambazo they don't say they offer sponsorship. Ndio utasema nimeapply kazi 1,500 na sijapata nini. Let's make sure they say they sponsor from abroad. I posted something on care. It was a care job. I posted on your group, Joe, and I actually called them just to make sure that sio bonoko and all that. I called them to find out, and they were like, yes, we do sponsor jobs from abroad. If you're the right fit. If you're the right fit. How can you be the right fit? First of all, your CV. You spoke to tumeongea juu ya hii story, Joe, on your channel the other time with Kenyan American Home, spoke about your CV. The way our CVs are, we are brought up, the way CV zetu ziko nyumbani is quite different from how the CVs in these countries are. And I'm sure you'll back me up on that. Yeah. Mimi CV yangu ilikuwa like 15 pages, 11 to 15 pages. Tumezoea andika kila kitu. Nasari ile ulienda huko, ile Kabodhara nasari CDF, andika kote huko. Interest, hobbies, sijui I like swimming, sijui. Do you know, actually, something we also mess ourselves up. Hapo kwa interest, kuandika sijui dancing. Can people start learning that, yes, interest yako inaweza kuwa ni jaba na hiyo ndio hobby na ndio, but andika hobbies or interest or whatever that tie to the job. Don't just throw things in there. Just lazima tayo mkwe mshap. Your CV, align your CV. You can go online and say UK standard CV, US standards, resume. Ambatanisha. Kuna nini na umekuwa pale kwa group yangu pia mimi uliza, saa zingine unaweza sema kitu, mimi saa zingine mimi hujiuliza kila time before niandike kitu ama niseme kitu, how is it relevant to the topic at hand? So hiyo CV yako lazima ujiulize, okay, before nitumie CV, how is it relevant? Ukisema kazi yako ni hobbies zako ni watching movies or swimming, lazima uandike mtu interest zako na za kampuni in the same. Hatujafundishwa hivyo home. Sisi wewe andika ile kitu unataka. If let's say you're applying for a swim teacher or a lifeguard, yes, andika hobbies are swimming. But kama you're applying for nini, if whatever it is you're applying, ambatanisha na hizo. CV yako, please. CV ikienda sana, please, isizidishe 1.5 pages. It is possible to create a CV that is 1.5 pages. Ambatanisha hiyo, and now that, because once wakifungua
once wakienda to your application and your CV yako ikikuangusha, nothing else matters. Right. Yeah, nothing else matters. So basically, I think Clinton, umepata answer yako. Go to Google, and I've shared that link as well. Now Shiko explain now, how do you be a good fit? Number one is first impressions za vitu kama CV yako tu vile utaandika. Paula anauliza Shiko, and I ask Shiko, and I ask, UK hakuna programs where you get paid to take care of your child. I think she mentioned that there are programs where you get paid to take care of your child, correct? Yes. That's for people who, some people are unable to work at all. Si kila mtu anaweza kutuma. Mimi si kila mtu ako kama mimi. So if you're not able to work at all, the government will come in and will help you. And I know we probably sometimes tunaongea hii kidogo, tunagusa hapa, ingine inasahaulika. Yeah. Because everyone is supposed to work. Right. In an ideal world, everyone who is able to work should work. That's in an ideal world. But vitu kwa grau ni tofauti. So what happens is, watu kama mimi, who is regarded a carer because of my child, when I'm being given government assistance, there's a way wameiweka kwa system that I don't have to work. I'm not pressured, because people, even as much as you're getting government assistance, kila mara uko kwa, we call them job centers. This is government run that deals with benefits, jobs, nini. Hata kama unasaidiwa, lazima uwe una report kila wiki. You have a work coach assigned to you. Umefika wapi mambo ya job? Umeapply places ngapi? So they're always on your case to get people working. But because I'm a carer, there's a way system kuna mahali wata click. So me, I don't have any obligation to work. I don't need to work, but I do work because I want the finer things. Nataka bling bling. Yeah. Nataka hii kitu inafanya ina shine hapo nyuma. Ukienda Kenya unataka kuendesha Mercedes. Exactly. Vitu ambazo was a dream. I want to experience them. And that's the only way you can do that is by working. If you expect for the government assistance, hawezi pata hiyo stare ndogo ndogo. Hizo stare ndogo ndogo utapata. But umesema kuna mahali wana click. Wanasema since if you have a child, you're raising a child with additional needs, you don't have to work. Now, how again do you come around and look for a job? System haikukatazi, haikusemi hapana, wewe ulisema huwezi fanya kazi. In fact, system inaku-respect sana. Inaku-encourage, inasema wewe ni mzee. Wewe ni ule msee. These are the people we want. Yeah, these are the people we want, hard workers. Because I was like, the system imesema, the thing I've noticed about the West is that the system is very efficient. Like you can't beat around the bush. So the system imesema you can't work. So my concern was maybe ukienda kutafuta ka job watakwambia hapana wewe. No, not you can't work. Not you can't. You should. It's not necessary. It's not mandatory for you. It's not mandatory for you because you have a caring role for your child. So it's not mandatory. But if you do get a job, the better. It even and even one thing I say, you see, like for me, I'm the kind of visa I'm on in this country is it's a 2.5 year visa. Mimi kila 2.5 years nimerudi kwa serikali. We call them home office in the UK. I think in the UK is home. What's the department that deals with visas and with the citizenship and all that? Yeah, any visa thing in the US. You your organization. The organization to United States Citizenship and Immigration Services, USCIS. Oh, okay. We say home office. So saa zingine unasikia home office unafikiri home kwenyu huko nyumbani Kenya. No, it's the home office here. Yeah. So hata wewe pia unataka kuonyesha nini, si eti tu because mnanipatia government assistance pia mimi sijitumi. It helps because even as much as every 2.5 years, of course, I renew my visa.
I renew my residence on my visa. I renew my residence, and when I put in, it's a plus. I put in that I don't need to work. I'm a carer, but I'm working. It is a plus for me. And initially, I was worried that kai wataona kumbe naweza fanya kazi. I need assistance. I was scared because I will not be able to live in this country for 1 month if the government took away the assistance from me. Sita manage. Nitarudi huko kwetu huko kwa mavumbi. Utarudi huko Kenya, watu watafurahi, watu wataongea, waseme ulikuwa unaringa na hiyo UK, watu watafurahi. Yeah. So it's a plus for me. So as long as, because they know the child, I take care of a vulnerable child, they cannot take that away from me because they know I need that assistance. And but the money they give you is, they know that the challenges that come with autism. Unakuta mtoto sijui leo ameamka hakuli yellow food, hakuli sijui chakula gani, akona sense. Autism comes with so many issues like sensory issues. Unakuta mtoto anashindwa kutafuna. So ukimwekea chakula ya kutafuna kwa mdomo, anataka ameze ikiwa full. Unakuta mtoto mnaanza kugag, mnaanza kuwa na mashida zingine. Mtoto anakula hii chakula hakuli hii. So there are all those expenses. Mtoto anakuwa na meltdown, anaanza kujigonganisha. Amevunja sijui glass, amevunja mlango, amejigonganisha, amevunja hii. So they know there's a lot of expense. Ukipeleka mtoto wako, let's say swimo, let's unapeleka tu watoto huenda swimo and all that. Mtoto wako haizi enda kuswim na watoto wengine. So it's like you have to get a private teacher, especially kama uko kama mimi, mi wana sink kama mawe ukinieka ndani ya maji. So me, I don't get in. But wale mambo wa butterfly. Me, I think like ukieka mawe kwa maji vile nataka. So I have to pay for a private a teacher to go in there. Kama ni mtoto hana mashida, mnaingia huko, kuna ile makundi mnaingia hapo freestyle. So unakuta raising a child with additional needs is also very expensive. It's a very expensive thing. And the government understands that. The government understands that. So that's the big difference between, one of the many differences between these countries and back home. So there is a lot of help when it comes to issues like that. Yeah, but I think the main outstanding factor is, generally speaking, raising children in the West is very difficult. Now, raising a child with additional needs is a different ball game now. You just being able to do that, mad respect. Yani to that attention to detail, kukua tu vigilant hivyo, ina require a lot of being keen and being on your A game. And then Thomas Njoka asked, so I think tulikuwa ni vile tu umesema, sometimes tuko kwa hii point, sometimes tuko kwa hii point. There is minutes ago we touched about how you approached a lawyer and you are trying to get your affairs in order. So I think Thomas anauliza, so how long did it take you to be able not to be a citizen? I think he's under the impression you're already a citizen, but umesema uko in a type of visa that you have to renew for 2.5 years. 2.5 years, yeah. So but from the moment you approached the lawyer, to the moment now you got that card, ilichukua muda gani hivi? My timeline, I've done this thing twice. I've done it twice. So my first timeline was I came in 2018. Visitor visas are 6 months, valid for 6 months. I didn't come for the full 6 months because I was working and I had to resign and all that and put my affairs in order. We're always told, put your affairs in order. Don't usikimbie sana. Put your things in order. Even as you relocate and stuff like that. And so make sure usingoje visa expire ndio sasa uanze hapa ukikimbia hapa kule. You're allowed 28 days to your visa expiring. If you're in the UK, you are supposed to, from 28 days you can renew. You can put in an application. And so within the 28 days before my visa expired, I'd already approached a lawyer. We had already spoken, and they put in my application the day before my visa expired. I wasn't time barred. I was still in the right, sikuwa na issue. And
what happens is you're not illegal just because my visa had expired. Tulieka application jana, alafu my visa expires today. It doesn't make me illegal in the country. As long as you have an active application ongoing, whatever status you had, I was still a visitor up until they made the decision. I put in the application in November. They got back to me 6 months later. That was in May. November, December, January, March. Yes, in May. That's when I got my 2.5 residence permit. 2.5 years nazo zinapita kama upepo. Yeah. I had to renew again, but because of issues of Ukraine, price ya unga imepanda. Because of those issues of Ukraine, walikuwa nachukua, there was the saizi ni priority ni those people. Nyinyi mko UK, mko sawa, maisha yenu inaendelea, kuna watu wako UK tunafaa tusaidie. It has taken 12 months. Actually, it has taken almost 15 months, 15 months this time, the second time. So assuming maybe just the average time, we can say between 6 and 1 year. Between 6 and 1 year. Yeah. Yes. But your life still continues the same. Kama ulikuwa unapewa government assistance, it still continues as long as you have an active application. Kama ni kazi yako, job still continues, hautasifutwa job. Yes. The only thing you cannot do is you cannot travel because of course passport yako imechukuliwa na hauna, there's no way of you coming, traveling in and out. So that's the only thing that you can't do, leave the country. But otherwise, everything else remains the same. Man, I think despite these issues that tumeongelea, and I'm very grateful for you sharing that experience and kutupentia hii picture ya Mayolo in terms of UK vizuri. But outstanding factor pia nimepick. Na ni kitu mimi nimesema, sometimes I think in our recording before to notice that yuko live, tulikuwa tumesema sometimes hata mimi mwenyewe najishukugu, naonaga tu ni kama ninapayuka, na kuna of course wasee wanakujaga mahater wanasema we Joe, umekuja tu hapa hata hujamaliza miaka sijui ngapi, unajifanya unajua. But mimi at least kuna zile vitu factor tumeongelea. Na how do you think your experience would have been in the UK ungekuwa leo hadi wa leo uko chini ya maji? Kwa sababu hii story ya kukua na karatasi hii Majuu, unaweza jiambia mse mwenye asai yako desperate kabisa mtaani, naye anasema mimi bora nifike UK, hata nifike aje mimi I don't care, hata nikule hizo shida za wadosi huko. First of all, I don't think you need to have lived, you don't need to have lived in these countries for 15 years for you to be knowledgeable. You're just hungry. People meet me and they tell me, and mostly these are parents with children with additional needs. Like, now and you know this, but I'm educating people. People actually do approach me and I'm like, guys, see when you are cool. See, I thought you should know, but it's because I'm hungry for knowledge. Right. I educate myself. Google is your best friend. Make Google your best friend. I Google a lot. I look for this information, and that's why even when I was coming, I knew there's no way nitakuwa chini ya maji. I had known from Kenya, it's not gonna be easy, but I have my money and I have this is the knowledge I have and the money. Lazima ukuwe na pesa, huwezi kuja tu na knowledge and hope for the best. Yeah, pesa ni factor ingine pia muhimu. Yes. So so where was I? What did I want to say? I've gotten a bit of what was I talking about? Sorry, umesema hata kuja Kenya. Yes. Ulikuwa unajua. So let me give a story of one of the experiences that niliona hapa. Personally ni kuona, sio ile ati someone's cousin, sister, sijui cousin yake yule sister yake mdogo aliniambia. No, this is something I witnessed, and I don't know if you witnessed that in the UK, Joe. Raids za immigration officers za katikati ya usiku. Usha witness? Nini hizo? Raid. Waki raid.
Huku Yeah. wanaitagwa wase wa barafu. Unasema barafu in English. Sasa tuisemaje in English? Tunasema barafu sasa. Hizo zinakuwa ngori. Mimi nilikuwa, alafu unajua washapata intelligence. By the way, ukiona wameraid mahali, hawezi raid watoke bila. Wameweka surveillance. Hiyo house place imekuwa monitored day and night. Ni kitu wamesoma for a while. So it's not that they are coming blindly ati kuwitch hunt, hawakuji kuwitch hunt. So mimi nakumbuka mimi tumekaa hapo, alafu unajua vile usingizia saa 8 saa 9 imeshika, hapo ndio umenyamba, umetoa mate, climax ya usingizi climax kila kitu. Sasa hapo umerelax, uko mayolo sasa, umelala vizuri sasa. Hapo ndio unasikia boom 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 boom, immigration, police open the door. Yeah. Immigration open the door. Hapo hapo ndio and they do that, wanafanyanga hizo raids at that time because wanajua hata kama unaenda kujificha the whole day lazima utakuja nyumbani kulala. Yeah. So I have witnessed a raid where they came in and they will break the door. By the way, usifikiria ati hawata, they will break that door. And the law allows them to break the door. Na mtakuja na mtapatwa. So what happened is waliingia kwa nyumba, of course watu wafungui. Si mnafikiri ati wataenda, na kuna wengine hapo of course mnaanza kujaribu kule, mtajificha. Mwingine ameingia kwa suitcase amejifungia, mwingine ameingia chini ya kitanda, mwingine a very daring one, hata sijui story yake ilisha aje. Yeye alidecide kuruka from the balcony. Aliruka from the balcony. Sasa sijui vile ile unajua unaruka nini haraka aliland na mgongo. So hata alianguka na hapo ndio alishikiwa hapo. So I have seen those kind of raids. And what happens is wakifanya hivyo, mtu ubebwa hivyo na ngodha ya, okay, at least ubebwi na slippers, moja ya red na moja ya blue. Unapewa time ya kuvaa. Ndio sasa unatolewa. They take you to, and you go to detention. I mean, of course, they need to see your documentation and all that. And then they take you to, detention centers. Ndio uanze kuprocessiwa, urudi nyumbani kwenu. And that is not what, you don't wish that on anybody. Right. You don't want that. And so that is why we say, please, if you come here, kuja kisawa, ishi kisawa, it is possible, it is not impossible. Engage solicitors, they know the law, they know how to help you. Yeah, like I keep on saying, lala with a peace of mind. Imagine ila tu pressure ya kukua Majuu, ya kumanage maisha Majuu, alafu bado uko na pressure ingine ya wasa immigration kukujia. Hadi huwezi ona, ukiona gari ya polisi roho inakuwa Wacha polisi, ambulance, wewe ukisikia tu kinora, wewe unasikia siren unakujiwa, unaanza kujishuku. Yeah. It's a life of bondage. First of all, izile kazi utapata, hautapata kazi. I'll give you a story. Hiyo time nikiwa kwa hapo kabla sijapata residency, nilikuwa na visitor, siruhusiwi kuchapa job, si ndio? Yeah. So kuna time nikitoka, nimepeleka mtoto shule, nikapita hapo nikaona kuna mahali mtu ameadvertise kwa nini, jobs ziko kila mahali huko. Mtu ana advertise hapo kwa dirisha fulani hapo kama kuna mtu cleaner anahitajika, na wakasema wanalipa cash in hand, wanalipa pesa, because huku haulipagwi nini, kila kitu ni kwa account, kitu official, kitu nini. Tayari ukishaona hiyo unajua hawa ni watu wana target hawa watu wa chini ya maji. Yeah. Ukiona wanalipa cash. Mimi nikasema kwanza vile niko na mashida, acha ni nini. Alafu wameandika job yenyewe imeandikwa nini, chambermaid. Chambermaid ni cleaner bwana. Mbona iko na jina fancy hivyo? Wewe unaona ita fancy nini? Nika apply, nikasema haina shida, hata siku apply, wameandika namba, nikapiga simu, nikaitwa, wakakuja, ukaona kwanza hii nyeusi hii inajua kazi. Sawa. Yeah. Nikaelezewa what it is. Ilikuwa ni cleaning guest house. Nilikuwa naosha 10 rooms. Alafu ukishamaliza na rooms unaingia sasa main house. Kwa nini? Main house ya watu. Mimi nilifanyishwa kazi ya Saudi Arabia nikiwa England. Uko UK kwa Queen.
na ni kwa sababu makaratasi zangu haziruhusu nifanye kazi, si ndio? So si unajua unachukua kazi yote. Mimi nimezoea soft life. Kuosha si shida. Shida ni ile speed unatakikana uoshe. Right. Because rooms ni 10. Na vile unatretiwa in the process pia juu nile design mnyonge hana haki, wanajua hauna karatasi, hakuna mahali unaweza enda. Na unajua kuosha kama kuna watu mimi saa hizi after that experience, kama kuna watu mimi naheshimu watu wanafanya cleaning kwa manini, utandike kitanda kwa hizi mahoteli, na ilikuwa si hoteli tu si zile za pale tea room, it was a proper hotel. Okay, ilikuwa sio 5 star, of course 5 star hawezi chukua watu wa nini, ni katikati tu ambao ni it was family run, it was a family run business, so it was a decent, sio za kamkunji sio ya tea room kamkunji hapo. Ni proper na ni kutandika, na kuna kama ume notice hotelini kuna venye kitanda iko imetandikwa. Wacha na hizo zetu za huko Kirinyaga Road. Hoteli kuna venye hoteli yani unaangalia kitanda unashangaa hii hata mtu anaweza hata ujua kuitandua. Unaogopa. Sasa unatraidiwa on the job, wewe unatandika, wewe umezoea kurusha tu nini ukienda. Sasa ni kunje hiyo kitu uingie ndani unini. Nilifanya hiyo job, it was a very hard job. Na kutoka 2018 mimi nasikia kama supu ya mgongo ni kama iliisha. Kama kuna mtu hapa anajua vile naweza rudisha hii supu ya mgongo, anaweza atuma message hapo, I'll be checking out the comments, because it was hard work. Unapoa duvet inatoshana na 20 times your size, unafaa uvalishe hiyo duvet na uinyoroshe na uweke kwa. It was very very hard work, and the jobs you get as a person ambao uko chini ya maji ni kazi ngumu na unalipwa vibaya. Mimi nilikuwa nalipwa pesa nyingine mbaya mpaka hata nilikuwa nakujihurumia. Mimi naomba tafadhali usituambie. Unajua kwa nini? Ukituambia na tuko mtaani tutaconvert, alafu tuseme hapana tunataka hiyo. Unasema na unalalamika. Yote unasema ni kidogo. Mimi hata ni kidogo. Sawa. Watasema sina shukrani. So the problem is people don't realize hiyo pesa hiyo yenye unaona kani mingi juu kwa mtaani hapa ni yani unapewa ikienda tu. Hapa hata utabaki na kitu, utakuwa unaishi na deni bado, lakini inakaa mingi. And hiyo ni kitu inafungaga watu wametoka Africa sometimes sana usipochanuka. Ni ile if you're stuck in the past that whatever you get you convert to Kenyan shillings. You're not in a Kenyan shillings economy. You are in a sterling economy and a dollar economy. So wewe unafaa kuwa unacheza na hiyo level ya kwenye huko. But unaona chini ya maji, mimi kuna Wakenya manzi naona gadi wengine wako huku Majuu, na mtu ako na green card, mtu ako na social security number, mtu ni resident, lakini amekwama kazi ya $15-17 kazi, yani kazi za mkono, lakini kwa yeye ni ile tu convert. Yeye anaona hii pesa yako poa nayo. I'm like, bro, why are you not dreaming bigger? If in the same country kuna mtu anaingiza $100 an hour na wewe unaingiza $18 an hour, na nyinyi wote mko na the same rights and responsibilities, nyinyi wote mko na hiyo social, ile opportunity anapata wewe unaweza ipata. Mbona usiende uanze kujiuliza huyu msee anaingizaje $100 an hour? Juu you to being stuck in your convert, you'll realize utakuwa una mark time to one step forward one step backward. Iko tu hivyo. So na hiyo hata nilikuwa naongelea hizo stories za jobs za chini ya maji. Alafu mtu akaniuliza na ni how much hizo jobs za chini ya maji. Unaambia mtu ati unaweza lipwa $12 an hour kwa zile za mimi nataka hiyo. Nataka. Hiyo pesa hiyo kufanyia kitu huku. Now, there's one of your videos, Joe, one where you were talking about watu Majuu walitupambao. Yeah. And you were mentioning about mtu kama huna mapepa. Ukiamka asubuhi hiyo ndio unafikiria. Mimi nakwambia akili yako hizi fikiria kitu kingine kama una pepa. Hadi ukikulana, hadi ukikatia dem, hadi uangushiwe. Especially ukifanya hizo ndio unafikiria. Ukiwa juu ya mtu una perform ukisema anaweza nipatia karatasi. That's the thing.
Mimi nakumbuka nilijaribu kunini, kuna time winter ilizidi winter ilizidi, nikasema hii winter vile inipeleki poa, hata mimi ningetaka, nikaanza kuambia God of the single, I need a boo, I need a bae, I need a boo bae, I need a boo bae. Maombi, those are my prayers. And one of the shocking things, it shocked me that when nimeenda nimepiga selfie, sikasi na mimi nimepiga selfie, nimetoka mihadharati, nimekaa on point, nikaingia online nikaingia online dating. Bwana, hapa the first I think the second question ni unaulizwa kama uko na mapepa. That's your introduction in the business transaction. Yani mtu because wamezoea ukishaingia hivyo, na kuna venye wewe wanajua tu wewe sio wa huku, wanaangalia hiyo jina hiyo, wanajua wewe si wa huku, chances are labda unataka mapepa. Sikujua mtu anaweza niuliza hivyo. Mimi nimeulizwa hiyo swali mpaka me, in fact, hata ilifika mahali nikasema I'm not even chasing after anyone who's not actually from where I come from, because ama tu kukatiana na wazungu ama black Americans wasewa huku, wakisikia tu accent, they already have the perception wewe unataka karatasi. Kuna mwingine hadi niliambiaga live, me I don't need anything from you, unacheki. But sasa inakuwa ngori hata huku nakuta, hata mkianza kuongea na msee, you almost feel the pressure, you want to, because wamezoea kuchezwa, you almost feel uko kwako, ujui nimueleze ama somehow hiyo conversation huwa somehow utakuta tu mmeongea hiyo conversation, na baadaye hakunanga kitu iko na pride kama ukiwa na mapepa zako. Wewe ni mtu, hakuna mtu anaweza kunyanyasiki. And I'm talking about, mimi am a woman. Mwanaume akute kuna mapepa, and actually it works both ways. It's not only because I've seen that here. Kuna mwanaume akuwa na mapepa, watu wa home, dem ni wa home, mse ni wa home. Dem alikuwa na mapepa, mse hakuwa nao. Kwanza taka ukiwa na pepa, hata uwezi rentisha nyumba. Hata nyumba huko una apply kama kazi. Exactly. Na hata kama huna mapepa, they need to see when ni resident. So unakuta unasabletiwa. Mwenye ako na mapepa na nini, alafu anawalipisha vile anataka. So unakuta there's this lady, hata bank account huwezi kuwa nayo. You're not allowed to. So pesa yako, hiyo pesa, hata hiyo ya chini ya maji, hiyo kidogo unapata ya chini ya maji, hiyo pesa iko channeled to someone. You're under their mercy. Atakupatia, na unakuta watu wengi kutumia bank account yake, lazima utoe kitu. I don't know kama uko kwenu ni the same. Tayari pesa ndio hizo. Alafu na nini? Mse ametoka nini? In fact kuna that story was Mkenya. Mkikosana vitu zako unazikuta huko zimewekwa kwa garbage bags. Na hakuna mahali utampeleka. Ameweka kwa gate. Utafanya nini? Si unakuja tu kama umepiga magoti. Una confess makosa za past, future, current zote. Imagine. Hiyo ni life gani? Kuishio maisha ya kukiss ass. Mimi nikiwa mtani, hata mimi nilikuwa nasemaga naweza enda, mimi siwezi mind kwenda Majuu chini ya maji. But after kufika huku nikaona, in fact hata nasema ningekuwa nimekuja Majuu chini ya maji, nikae vile nimeona tu maisha vile iko hivi. Eri nirudi mtaa nibaniwe kutokuja America tena than kuendelea kuishi, because now fear yenye watu sawa kisha kaa chini ya maji wanakuaga nayo ni nikitoka US sitoi kubaliwa kurudi tena. Alafu another fear another hope ni maybe system itabadilika, watatupea makaratasi tukiwa huku, but yenyewe mimi sidhani niko na hiyo roho ya
ni kama ile roho ya Lazarus. Unaona tu watu wakikula kwa meza wanakula machapo, makuku, huko tu hapo hata huwezi zikula because shida hauna karatasi. Unaona all the good things zinakuja zikikupita tu. You want a good house, you can't get a good house. You want a good job, you can't get a good job. You want all these good things and you can't get them. Yani unaishi maisha ya slave. Umetoka Kenya kwenye ulikuwa na freedom yako, umekuja sasa kwa slavery, bottom line ya slavery. Na hiyo ni point, at least I'm glad umeemphasize pia UK iko hivyo. Kwanza imagine kuishi chini ya maji UK na hiyo baridi ya huko hata hamuna jua. But alafu unaona during COVID kulikuwa na a lot of cases of suicides, and this is one of the reason being is everything was closed. I mean, I don't know, were you in you were in Kenya during the lockdown? I was supposed to travel hiyo mwaka. Alafu kwa lockdown. Lockdowns haukuwa zikuwa za mchezo. Hakukuwa na jokes. Lockdown was lockdown. Everything was on lockdown. Hakukuwa ati, do you know you are not even allowed, like ungeshikwa na polisi ukienda supermarkets were running, of course, because we need to eat, so supermarkets were running. Ungeshikwa na polisi unaenda supermarket, unaweza simamishwa uulizwe. Na unaingia supermarket, okay, unaingia supermarket, kwenu ni wapi? Unapeana address yako, wanaangalia kuna the nearest supermarket to you, waone kwa nini umekuja huku kwote. Si unaishi Kitengela alafu unaenda kushop sijui Ngong Road aje sasa, you know. So lockdown was lockdown, and so everything was closed. So hata watu wa hizo jobs za chini ya maji si zilifunga. Gava, because walifunga, walikuwa nasaidia wase. Kulikuwa na a lot of funds that were dispersed, watu wa apply wanini. Kama huna mapepa, haunge apply. Haungepata hiyo pesa. Haungepata hiyo pesa. And that is what led people to even suicide. Inafika mahali unaona huna maana, and it is very depressing. Yeah, very depressing. Paul hapa anasema kuna pride. Sorry, kuna Paul hapa alikuwa anasema kuna pride mtu wa kuwa nayo when you have your own papers and live free bila kukuwa manipulated every time. Mimi mwanaume hapa hezi anza kuniambia kunitreat aje hivi ati ati kulienda. Mimi unifanyie favor, niko na mapepa, sihitaji pepa zako. Yeah. Niko na hiyo pride. Umesema si madem peke yake. As we speak right now, there's a guy I know in New Jersey. Yeah, ana mapepa na dem ako na mapepa. So huyu jamaa amekuwa kidetu dem in the hope atampatia. Huyu jamaa unipigia bana akiwa mlevi kupindukia almost every day. Yaani ananiambia bro, mimi nisipokunywa siwezi kaa soba. Nisipokunywa yani ile stress na kuaga nayo juu dem anamtreat vibaya, anamtreat kama shit. Unashinda ukikumbushwa. Kwanza una mapepa. Yeah. Unashinda ukithreateniwa. Hapa sijui wa mnaiti mnasema aje. Si unasikia I'll report you. Hata ulikuambia utaripotiwa wapi, wewe unajua. Wewe, huyu jamaa unipigia akiwa mlevi ananiambia anafikaga hivi mtaa mdema anampasha ulikuwa wapi, anamslap. Hata yeye in fact anamuabuse, physical abuse, anamslap, anamwambia utafanya nini si uniguze uone. Anamdown. Ile tu niguze uone juu anajua akimfanyia kitu hivi anamuitia tu serikali, akiitwa serikali jamaa ameenda. So I think process ishaanza. Sasa aliniambia kutoka process ianze. Udema alishaanza isha process ya kumfailia. So aliniambia kutoka process ianze. Sasa ndio imekuwa worse. Anaambia yani amewekwa line hivi, akijaribu kuteleza hivi kidogo anaambiwa nita cancel your process. So yani it's a very any life yenye you don't need that life as a human being. You know, you'd rather be free and broke in your own country as opposed to be in a foreign country where you're not free, you don't have that. Watu wanaweza kutumia vibaya bana. Hata saa zingine nacheki hadi tu job sahi mi kwa naweza kuwa mimi ndo Mwafrika peke yangu ama maybe tuko two Africans in my job, but kuna tu ile respect unapewa, the fact that una sit at the same table na watu wa huko na mnaweza ongea lugha the same, kwa sababu kuna ile respect unakupea. Wewe umetoka hadi Africa na uko hapa na you know we are having the same conversation. Kuna sheria wanaogopa sana hadi kukuambia vitu zingine juu wanajua huyu tukamwambia tu hivi ama tumtreat hivi akitu report yeye ako na sheria, ako na right ya kutu report kama vile sisi tuko na right ya kumreport. Yeah. And then if you are an immigrant of course na uko na karatasi, wewe uliongelea something about building a case.
kesi yako unaweza build haraka sana, as opposed to mseo kwa unaweza sema hii ni discrimination, ananitreat hivi juu mimi wa kukam. Lakini kama una karatasi hata huwezi ongelea story ya discrimination, kwanza unafanya nini hapa? Unaambia nani? Unaambia nani? Yeah. Unapanga tu umejishuku, unaenda through domestic violence, unaenda through psychological, emotional, very damaging things. Very damaging. You said that earlier, Joe. If you, knowing what you know now, you would never. Mimi pass. I knew from, because I had visited. So for me, it wasn't even an option living chini ya maji. It was not even an option for me, to be honest. I had already set it in my mind that kama, na hata kama, unaona hata hiyo when hii case yangu, even as much as yes, it was a strong case, I had already set my mind. Should anything happen, mi sita insist. Sita lazimisha. Sita force. Nitarudi tu home. Of course, umepewa option ya kwenda kwa tribunal, uende ukajieleze kwa nini tunafaa tukupatie and all that. At least hatukufika huko, but nilikuwa nimesema tukienda tribunal, because that is more money for me. Sawa, tuende tribunal, nijitetee wakatae. Mimi nitarudi nyumbani. Sitapotelea streets of London, sitapotelea streets of Manchester. No, siwezi kubali. Ushago kwenyu kila mtu kwa village yenyu anasema uko Majuu. Kumbe wewe ni chokora Majuu. Hauna hata namna Majuu. Tumefanya michango hapa, and I'm sure you do that in the michango ya mazishi tumefanya. Ya people who've never been to Kenya for years because hawawezi rudi because uko chini ya maji. Watu wanakuja, wana receive maiti yako. The pain. Just recently, last year, yeah, we've done that. Someone died here. They've never gone home. They couldn't go home because walikuwa chini ya maji. We've said, yeah. Ukwa mgonjwa hata ku access healthcare ni shida. Unajishuku. People have died, and I want even, that's something I also wanted to mention. Unajua unajishuku all the time. People have died because unaenda chemist, unasema nipatie dawa ya hii. Na pia huku kumbuka, uwezi enda upewe antibiotics, sio kama home. Kwa hivyo unakuta utaenda upewe tu painkillers, vitu za kawaida. Ukitaka nini mpaka uende hosi. Sasa unaona ukienda hosi, unaona kama sasa hapo ndio utakujiwa sasa. Utakujiwa. People have died at home. People have died in their homes because they are sick. And what hiyo ni life gani surely? Hiyo sio life. That is not a life I would wish on even my worst enemy. It's not worth it. Yeah. It's not actually. Suffer ukiwa na mapepa. Kuna pride in having, even as a woman, and I'm talking to women, kuna pride. Hakuna utaletewa ngef. Na hata mtu akijaribu kukuletea ngef, uko na options. Yeah. Uko na options because si eti uwezi enda kurentisha kwako ati umekaa kwa mtu. Sasa si lazima afford. Not everyone is going to live in a big house. People are going to live in rooms. Watu kuishi na sublet. Na kakazi kako kadogo utasublet ka room kwa mtu. You have your own roof, unaenda kazi, ukirudi kwa fridge uko na kakitu, uko na maziwa hapo, mkate, utalala njaa. But kuwa na nini, utalala njaa. Manze Shiko, umeongea, you've spoken my heart kabisa. Umeongea tu life yenye vile mimi naionaga tu. And some people might think unafinya ugali na nini, unakasirisha kamati. Sai nafinya ugali na ikamua hadi inatoka maji. Nalala bila kushtuka. Oh my God. Ukisikia knock, uanzi roho ianzi kukupiga. Ukisikia knock, roho hainipigi. If I go for a run, nikiona gari ya polisi, sioni kama atanisimamisha niitishe ID. Kwanza tu unatakanga, unawasalimia, na their officers are very nice. You say hi to them na kama unaangalia polisi anakuja hivi, wewe unavuka na unaenda ile direction. Hata utaki eye contact. Unaona tu anaweza kuambia kijana kuja hapa. Kuna kitu moja, kuna a common identifier nimenotice na US. I don't know UK identifier yenyu inakuga nini. So for us, normally of course unitishagwa anything, unaenda unitishagwa tu your ID, state ID. Na sasa wameanza kuweka a star on our IDs. So wanasema from 2025 kama hauna ID kona star hapo juu, hiyo star itakuwa inamaanisha you can access federal buildings, you can fly using your ID, you can basically your ID itakuwa inaweza kupea access to everything, kwa sababu kuna vitu zenye
more serious things, maybe unaenda kama White House, uwezi enda tu na ID yako ya state peke yako, maybe utahitaji ya social security number, hiyo kadi, vitu kaa hizo. So in short, from US from 2025, kama hauna mapepa na uitisho tu ID tu hivi, itakuwa inaonesha wewe ni wa chini ya maji. Unajua saa hii ID yangu na mse wa chini ya maji tofauti inaweza kuwa tu ni ile expiration date, vitu kama hizo. Yangu inasema ni 10 years maybe, ya mse wa chini ya maji itasema ni ana renew every year ama every 6 months, but anaweza ipeana na hata anaweza fly nayo. But so in short, from 2025 US, kama ID yako haina star, hata sijui utakuwa na hiyo identifier yako, sijui itakuwa unatumia nini. Another identifier inakuwa date of birth, na month, date and year of birth. Ikiwa tu kwa system tu hivi, washaona kila kitu yako. So it's very depressing where every time unaenda unaulizwa ID mahali, ama unaulizwa what's your social security number, ama unaulizwa what's your date of birth, and then you're not even confident kupeana hizo details juu system itakumulika tu ikuonesha tu wewe uko chini ya mahi, and then unaanza kuambiwa oh, I'm sorry. It's not a good feeling. It's not a good feeling. Not at all, not at all. Because we have that mostly when you're applying for big things, applying for a job, applying for a house, applying for, there are certain things where you definitely have to give. I don't know about the US. UK huwezi pata hata driving license. Kama uko chini ya maji huwezi pata. Huwezi pata. And why I say that is in between my renewals, I decided, okay, now that I'm in the UK, I've never driven, maybe now I need to learn how to drive, which is not a good thing. I wish I learned how to drive when I was young and fearless. Please, anyone listening to us, if you can start driving when you're younger. I'm nearly 50 years old. I know najua wrinkles hii kioo inanisaidia kidogo, hii mira inisaidi, wrinkles hazipati, but I'm nearly 50 years old. So for me, kukula piti kuoga ni kuoga. So anyway, this is when I'm learning how to drive. I have never, nikiwa back home, and first of all, because I can't even access a car, I can't afford a car, so I can't even drive. So hata nikilearn sita drive, but in these countries gari hata 50,000 Kenya shillings unapata kagari kadogo kakutoa point A to point B. And there are jobs also that a lot of kuna job opportunities imenipita hapa kule na si mi peke yangu just because you don't drive. And so if I tell people, if you can, kuna jobs nilipost up when some of them saying driving, some of them say driving a must, because you have to drive from one client to another client. Hakuna option ya kutumia matatu na nini. They want you, they need you to be effective. Toka hapo uende hapo uone, utoke hapo uende kwa mwingine, utoke hapo uende kwa mwingine. So you need a car for all those things. So in between my visa renewal, so of course when it expires and you have an active application, unatuma kila kitu, passport and all that. During that time, I couldn't apply. I tried to apply for a provisional driver's license because you need that, and then ukisha pita mtihani, you get the actual driving license. And so they just told me, we need your residence permit. I'm like, yeah, but it's with the Home Office. Niko na application, mi siko chini ya maji. Hata naweza wapatia reference. Wakasema, we need the actual card. Hawataki hizi hadithi na wapatia. Huko hapa kwa hizo story hawataki. So because I'd already paid for it, walini refund, wakasema ukipata hiyo kadi, we apply. Na nikapata hiyo, kadi ilidropiwa na courier services saa 4, saa 5 asubuhi. Mimi by saa 7 had already put in my application. Na confidence, niko na hiyo nini, hii ndio mlikuwa mnataka, ndio hii chukueni. 2 weeks, I have my provisional driver's license. With that, I can book my driving test because I couldn't. Sikuweza kubook driving test. Yes, because taki opportunities ilipite because I can't drive. Yeah, opportunities. Nilika hiyo story opportunities, nilika US 1 full year
bila driving license. Nilikuwa my first job, okay, not my first main job nili apply na green card yangu. So and then I got comfortable. Wananipea pesa ya kuni keep comfortable, niko na apartment kangu, and then ilikuwa ya kulisa apartments. So unapata I was living in a walking distance to my work, alafu ninaishi kwa apartments zile kampuni na wakia. So if na work kwa kampuni ABC, hiyo kampuni iko na apartments kama 50 hiyo region. So mi nakaa in one of the apartments owned by the company, alafu kuna ka discount napewa hapo. So unaelewa hizo vile zinafanya kazi. So I was very comfortable. Alafu tu ni walking distance tu. Nikakaa mwaka mzima bila job. But by the time nikuja nichanuke, because if I had a driving license and I got a car, job yangu ilikuwa 9 to 5. I was solely depending on one source of income. Na unajua kudepend tu vile one source of income in these foreign countries vile ni ngumu. But ningekuwa na job, na gari, ningekuwa natoka job 5, naenda job ingine ya 3 hours. By the time it's 10, naweza ingiza between $50 and $100 pesa yangu ya matumizi ya kila siku. Mshahara ikikuja unapata niko na. So ilininyima opportunities mingi sana. Hata sometimes I would want to leave that job and then I apply a job online and then wananiuliza, do you have a driving license? Nasema no. What kind of identification do you have? Nasema permanent resident card. Nasema yes, of course, but this job requires you to drive from one place to the other. You need to be able to move. Na sika mtaani kuna mat tu kila mahali, like utapanda mat. Buses, of course here DC area kuna buses, kuna trains, but distance ya 20 minutes na gari ukidrive, train itachukua 1 hour juu inapitia route mrefu sijui nini. So it's very important, of course. Ushawahi simama kwa bus stop unangoja basi in winter, peak winter? Where? Unasikia kama mapua zinakatika, masikio zinakatika, unasikia kama it was. Do you know, me kuna watu wameniambia unasema ngai you don't need to drive the day utangojea basi. Of course during winter kuna delays, mabasi kuna delay na nini, the transport system is very efficient, but delays happen. Basi inasema inafaa kuja after 5 minutes, something has happened, imekwama kwa slow. Usimama hapo 1 hour in winter, utachukia hii mjuu. Unasikia baridi kukukata bro. Unasikia ni kama unasikia ukipumua uta nosebleed. Mimi unasikia gani kanta mpaka kuna time najaribu kuangalia kana nosebleed. Maana nimesikia. Oh my God. Unakuja kufungua, unafika home, unaanza kutafuta ufunguo ndani ya bag. Na unajua sisi tunajua handbag za wamama iko na kila kitu, mpaka slasher, panga, iko na sufuria. Imagine mikono zimekufa ganzi na umevaa, alafu unajaribu kutafuta ufunguo. Unajua hata huwezi zisikia. Wewe unazunguka hapo ndani ya bag na huwezi sikia kwa sababu mkono imekufa ganzi kabisa. Hata tulikuwa comments kidogo before tumalize hapa hivi. Okay. Eugene Oduma anasema hiyo ni noma, hakuna haja mtu anasuffer kama trash. Heri ni baki home juu ni more than torture in life. It is. Clinton anauliza, hey Joe, why is it that all married Africans have issues in their marriages? Because I've had a number of cases. Kika anauliza mbona Majuu kuna a lot of issues with spouses. My take on that, number 1, hiyo story tumetoka kuongelea. Kama kuna issues ya makaratasi, hata kama watu walikutana alafu mmoja kapea mwingine karatasi, bro, trust me, hiyo itakuwa a thorn in your flesh all your marriage life. Kuna mtu atakuwa anakukumbusha siku moja, unakumbuka nilikufanyiaga, unakumbuka nilikuambia, nilikutafutiaga, ama maybe ulikuwa unanitumia, like yani tu hiyo ni number 1. Issue ya makaratasi na hata succeed na mkae pamoja, inakuwa tu kuna issue mahali na kaa kuna mtu alikufanyia favor. And I think watu wengi unichukia juu mimi nilikuja from the start US na nilikuwa serikali ndio sponsor wangu. Sio nikiongea vitu zingine watu uniangalia unichukie zile za who do you think you are? Exactly. Wako zile za unajua hii country, unajua kuna wale gatekeepers. Maybe nitafanya video ya fulani nimekuwa nikitake notes na nitaita Gatekeepers of America. Na wale watu wanataka kukuweka mindset yao, kukuforce
wewe unafaa kuishi hivi na kufanya hivi juu hivi ndio tumekuwa tukiishi, na ukienda against hizo wishes zao wanaanza kukandamiza, unakuwa adui, you become unakuwa an enemy. yeah. Wewe unadhani wewe ni nani, umekuja hapa juzi na unatuambia so. And I think sometimes naweza sema, and I apologize actually sometimes, that I might speak on things without having the experience of people who've I've not been into their shoes, so sielewi, but anakuwaga very confident on speaking on these issues because I have seen the other side of having karatasi, of being a legal resident and all the perks, na vile life yako itaenda haraka compared kwa mseana. So nikiambia msee, we make sure manzo unakuja legally, history ya chini ya maji mimi sitaki kusikia. It's because I have seen wase wenye kwa chini ya maji, how depressed they are, how sad they are, and how limited opportunities they have. So hiyo ni naweza sema Clinton, hiyo story ya makaratasi is a big issue. Of course number 2 ni lifestyle tu ya the West culture yao na culture yetu ni tofauti. How yuko so into families and values. Watu wanatafuta mapesa tu. Also about the Africa, I think let's just say both walikuja hapa kisawa, si eti uko unategemea pipa za huyu na mko sawa, mmekutana huku. One of the things is sheria za huku zina favor wanawake sana. Nikisema tu huku jamaa jirani anapigia polisi, hapa nje kutakuja mpaka ambulance, fire brigade, bomb squad zote. Na story ya mwanaume haitamata. Aje, I'm the weaker sex. So women take advantage. Anakuambia ati sijui niletee socks. Aje. Oh my God. Then nilikuwa nacheki kwa movie ati wasima couples wakikosana, jamaa ati anachukua kasuti kisema anachukua ka jacket anaenda. Niko zile za Afrika. Watu wakikosana ma couples, bibi anafukuzagwa, anaambiwa wewe enda. Jamaa anabaki kwa nyumba anasema this is my house. You will not talk to me the way you want in my roof. Huku Majuu ni the opposite. Wewe umekosana na bibi yako, wewe ndio utamwachia hiyo nyumba uende. Absolutely. Yeah. That's true. Yeah. So there's a lot of huku the way the system works, it does favor women. And so that's why a lot of people, and then another thing is also, and it's the same in the US, huku hakuna ati wa kukufanyia. Huku kila mtu mpaka hata kwa nyumba. Bwana kila mtu huyo akisugua hapa, wewe na wewe sugua huku. Lakini sasa unajua saa zingine our African men, wewe hujazoea kuinamisha mgongo uanze kusugua nini, wewe umefikiria nini? So mtaanza kukosana. Mimi napika nani? Si ufue. Na hata kufua ni ile kufua gani? Si ni kufua na machine. Siweke nguo, anika, inakuwa ni shida because a lot of men are not used to those kind of things, wamezoea wa mama. But in these countries it's impossible. Mimi nafaa nifanye hii, wewe fanya hii ingine. Na tuendelee na maisha. Wewe umetoka job, nimetoka job. We don't have childcare. Mimi ndio mimi nikiosha mtoto, wewe lisha mtoto. Mimi nikiosha vyombo jikoni, peleka watoto wakalale. You know, so unakuta a lot of sometimes because tunakuja na culture zetu za home tunazileta huku, a lot of people who hawaelewani because of that. But once mwanaume akishaingia line, anaelewa that hata si need kuambiwa nioshe vyombo, nitajituma tu. So ameenda wapi? I can turn it around with the Shiko TV show while John Duty left. Shiko. Hello. Ni kama tumekuwa na shida ya kimitambo hapo.
Mimi nilichukua hit hata while you were away it became the Shiko TV. Wewe ulikuwa on? I was on. Hata nime interact na watu nikawaambia tunahamisha subscriber wakuje kwangu. I thought me tumepotea si wote. Mimi niko tu hapa. Thank you for taking over and being the captain of this ship. I don't know whether people were still, sijui kama watu walikuwa na nini ama ilipotea hata kwa hizo side zingine. I don't know that people were seeing. I think people were seeing because kuna mtu ameuliza hapo ameenda wapi. So ni kama watu waliona pia nimedisappear kidogo. It's my internet maybe ilileta noma. Yeah, but you were saying something. I'm sorry. Before I think it was just basically why couples wakikuja huku Africans wana nini. Yeah, ulikuwa unasema it's just a culture. Ulikuwa unasema assuming both watu wako na makaratasi ni hiyo pia huku hakuna story ati wife ndio ataosha vyombo, apike, aoshe nguo, atandike nini na kila mtu anafanya kazi. So hiyo kusaidiana and some African men wajazoea hiyo. Ama wewe umetaka wewe umezoea upikiwe sima, ati sijui unataka kuleta nini zako hapa. Mtu ametoka huko kusugua manini madhudha zuko, amechoka, supu ya mgongo imeisha, hana time yeye ako tu na energy ya to microwave meals. Unaenda unanunua tu microwave meals hizo nini, wewe unaanza kuleta shida. Wewe umezoea kufinya ugali. Inakuwa hard. No. Unataka kupika exactly. It becomes very difficult. Hey man, it's been very informative. Tumefika the 2-hour mark, I believe so. Tumefika the 2-hour mark na nataki ende sana, I'm sure watu pia wamechoka, but tunaweza piga part 2 pia, tuendelee tu kupeleka wasena mutaratara. So far my takeaways imekuwa just raising children abroad is a task by itself, and then raising a child with additional needs is a task. And people, personally myself, have been wondering how as a parent unaweza manage aje hivyo, but umeshed light on kutumia vile system to your advantage. Now of course being passionate about your job imekusaidia pia wewe ukapata job ingine. Being passionate as a parent imekusaidia pia ukapata job ingine ikakufungulia njia zingine. So for any parent out there who's wondering how they can maneuver it, it's doable, and out here there's so much support. Totally. But you have to be straight and upate the support. If you're not straight, I'm sorry. It's you don't even bother. In short, don't bitch in your maji. No. Manze Shiko, it's been a pleasure. I hope we can do this again. When peleka na mutaratara, kuna msee alipiga comment hapo hivyo akasema anashukuru that I've dedicated this channel to lugha ya mtaa and Swahili. Na pia amenipea motisha juu Shiko pia uli mention that just being authentic and being real na stories za mtaani tu. Nataka tuendelee tu hivyo. I'm sure so many people are learning from home. Oh yeah, absolutely. Yeah, it was a real pleasure being here, and it's always good to hear the other side of things. Yes, even as much as tunapiga picha kwa snow, tunakaa kama tuli arrive, ni shida. See, walk in the park. It's not a walk in the park, but it's doable. And I keep saying the US, the UK, they are easy country. All of us tunaweza toshea. Asieti hatuwezi toshea, tunaweza toshea all of us. So sisi wote hakuna haja, like I think pia gatekeepers wa kitambo wenye walikuja huku Majuu kitambo walikuwa the command of the selected few, so walikuwa na feel wame make it sana. So before mtu akwambia alikuja na njia gani ama ilikuwa inakaa so big of a deal, but it's not a big deal. In fact kuna kitu mimi my host aliniambiaga vile nilikuja, aliniambiaga unaona wa Kenya mzima, the 40 million of us, tunaweza tu kuja tu hapa kwa state inaitwa Texas, tutoshee hapo sisi wote Kenya mzima. Na in fact hata pesa tutatumia itabaki, inaweza yani economy ya California peke yake ni budget, ni more than budget ya Kenya mwaka mzima. Pesa inazunguka California one month ni more than pesa inazunguka Kenya the whole year. Budget ya Kenya the whole year.
So there is no need ya kukazia watu information ama kufungia watu kidhani ni kama mtu anakuja kuchukua kitu yako ama ni kama that's what I've seen. Sijui kama UK iko hivyo. US kuna a lot of competition amongst ourselves. Iko a lot. It's a lot of, there's a lot of competition, and na kunao gatekeepers pia. Kwanza wakisikia umekuja juzi, unakuta mtu anakuangalia zile za mimi nasema mimi hata kama nilikuja hapa na boat but nimefika. Si watu, that's how people come to the UK. That's how watu wanajaribu kukuja huku, wanakuja na to boat. Hata kama nilikuja na boat, wewe ukakuja na British Airways, mimi pia niko UK kama wewe, na tutapambana hapa. Uko na PayPal na mimi niko na PayPal, na tutapelekana. And me personally, what I can say, I've been in the UK for 5 years, and the progress I have made, sorry about that, someone's trying to call me. The progress I've made because of having papers is much more than mtu amekaa huku even 20 years. Na hana maarifa. You can't compare the progress. Hata mimi ni fact nimeona. Mimi hata nilikuwa nashangaa sana. Nimekaa hapa 2 years, ni mwaka wangu ya 3, na progress nimemake na kutonaga na mtu amekaa hapa 10 years, 15 years, hadi namuuliza like hata thinking yake, exposure yake iko chini sana because hakuwa hajaipata hiyo chance. So it's important people just to, as you said hapo tukianza, watu wapende Google, piga research. Yeah. Mzee Shiko, it's been a pleasure. I hope tutapata nafasi tena to come round 2 for all our viewers wenye wamekuwa live. Nashukuru sana. Part in short, until next time, adios. Thank you. Thank you.